Siyamukele mbukeli sikwemukele lihlelweni Kusile breakfast show lamuhla kungumsombuluko. Sethembe ukuthi ube nemphela sonto lenhle. Libito lami nginginelisiwe enhla ngamandla kanti ngihambisana naye umlingani Samkelisiwe Khoza. Unjani Sam? Ngiyaphila nele kunjani? Ngiyaphila. Well malanga namahle weki welcome ehlelweni Kusile breakfast show nga umsombuluko. Siyanivusela malanga namahle siyathemba ukuthi nivuke kahle impela sonto beyiniphethe kahle. Solo niyaphepha nako umkhuhlane iCovid-19. Umsakado dithombe kulethela lona luhlelo Kusile breakfast show. Tinsuku tingemashumi lamabili nakunye kuye inyanga yenyoni umnyaka wa 2020 umlinganiso ngethulele ibito lami ngingisamkelisiwe ngwaka Khoza njengoba malanga namahle kunguwo umsombuluko semkathile umhlabelelo walapha evenda seSwatini Sanziso Mathebula lo watiwa ngasense nini uyasho ukuthi kuleli viki leli njengemgcibelo lesiya kuyo utabe kune listening session sawuva ukuthi kambe yini ngeyo nale listening session eniyasho ukuthi kune album yakhe la tabe ayithula neli kwesibili la tabe asifulela yona officially. Siyathemba Sam ukuthi utasitshela mbama simbonile senza uphakamisa umjeka welive sambona emaveni a collaborator nalabanye baculi labakhulu. Siyathemba ukuthi utasitshela kabandi ukuthi lena ke album isiphatheleni kanti ke mbukeli lesitawuphindze sikubuke sitawubuka ukuthi labo labangakabhadali ama TV license sebamikise emthethweni sitabe sinabo lababuya khona ka TV license batosichazela ukuthi kuze kufike kutheni umikise emthethweni umikiswe etinkantolo yini labayaye bayende kukusita ukuthi kungafiki lapho Sam. Kunjalo nilesiyafuna kwatile ngoba nasekufika esigabeni senkantolo neli there is something lengathi yesaba mina nawo nasingathi nje asivuke senkantolo lamuhla akusiyinto lemalula semba sebatashela ukuthi ngitiphi vele letigaba lekuthenga silapho ngingafiki nje la sithi sikhona sesimikisana enkantolo ngiteni yini maybe idinvo labatenda ukuzama phela kuchubeka bangikhuthathe nelithi ngibhadale umthelo wamabomo wabona ukuthi sithole lokuthi why are we even paying our TV license. Yes, ngicabanga ukuthi kumcoka kakhulu nalokuthi lababukeli lo mbukela achazeleke ukuthi kahle nangibhadala le TV license ngibhadala ini kanti ke sitawuva ukuthi badawuthini maswathi lamahle kulesikhathi sitawuya emarket sitawubuya netindzaba tekucala telisuku uhlala nathi mbukelo ngayinzawo. Eye on SADC, telling the African story from an African perspective. This is the only news program bringing you news, views, and interviews straight from the countries where it happened. Join me, Ndishishi Hamfungu, as I take you on a journey across Southern Africa. That's on Eye on SADC, news of SADC from SADC. Why should we pay our TV license? The content on our local television is actually more up to date. The industry is enhanced. It is a criminal offense not to pay your TV license and attracts a fine of 500 emalangeni or 6 months imprisonment. And the industry is definitely blooming, ladies and gentlemen. So that's what we have for you. But we'll be right back just after the break and we'll give you more of Miss V. Pay my TV license. That's why I can enjoy the benefits of an enhanced industry and keep track with recent transformation. Mommy, who paid for a TV license and what are they paying for? The owners of TV set and gadget with a tuner like DVD set have to pay. Pay your TV license at NetBank with the details provided on screen. Or use your cell phone via the mobile money pay. You could also visit your nearest post office and pay there. Pay your TV license via Eswatini mobile imali. Any TV device retailer can purchase a license to trade. Pay your TV license and enhance the industry.
Maswati lamahle siphinze sinemukele elihlelweni kulesikhathi sitawungena ku13 umhlonishwa Ndvunankulu Ambrose Dlamini uthi uhulumende sewuthethe isinyathelo sekuyisonzelela yonke imisebenzi lemkhulu yeveni kude ende isiqiniseko sekuthi ichubeka ngendlela yakhona kude kusitakale sive seMaswati. Ndvunankulu kuvetelo kunakahlola kuchubeka kwemigwaqo losuka kaManzini uye kuMbadlane. Emavikini lamathathu lengcine Ndvunankulu usukele umsebenzi wekuhlola imisebenzi lemkhulu yahulumende lechubekako eveni. Ndvunankulu uqale ngekuhlola umsebenzi weLusip 1 na 2 esiphofaneni. Ngalesihlanu Ndvunankulu uhlole kwakhiwa kwemigwaqo losuka kaManzini ulibhekise kuMbadlane. Ndvunankulu uchazile ukuthi yini leseyende uhulumende yasukume ahlole ukuthi imisebenzi lemikhulu ichubeka kanjani eveni. Okulesikwendako le mandate lesinayo yekwe ukuthi sibonakale singihulumende sinabo labantu lemisebenzi lemkhulu nje lesukumisiwe isukumiswe live yendelwe sona lesive lo mgwaqo nje lesithandza kubona wendelwe sona lesive bekunenta usetshenziswa Maswati usetshenziswe nabantu bekuhamba kumcoka ke ukuthi uhulumende vele abonakale analabantu bekunene kubuka lemisebenzi lemkhulu vele sive asikugadze lokhu sitawuqhubeka vele sikwende kuyingcenye yale program lesinayo singihulumende ukuthi sitawuqhubeka vele sibe nabo bantu sichube lemisebenzi siyibuke ukuthi ihamba njani ngoba yendelwe sona lesive ingwenyama ikwende konke yendela wona eMaswati lenza bake yemabhizinisi ukuthi kusendiwa yonke lemisebenzi ukuthi vele uma ubuka imithetho yakangwane bese ikhona nyalo nema policies nje ahulumende vele akubeka ngasobala ukuthi emabhizinisi latawubekwa embili noma ke anikedwe ipriority vele kutaba ngiwe emabhizinisi eMaswati la ka construction nje uma ubuka le act le establisha i-construction industry isho lokho nje siyajabula ke ukuthi cishe emabhizinisi kule industry nje aka construction lama business lamakhulu nabanje bonyathe amabhizinisi ala Eswatini noma ngabe ka akhona lamanye ukhanzathana shareholding yangaphandle kodwa ke phinde kube khona i-local content kuleto tinkampani leto sengikhuluma nje nge-construction industry nala lamanye ke ma-industries nawo ukhanza ukuthi into lefanako siyakukhuthata vele singihulumende ukuthi amabhizinisi eMaswati akhuthadwe asekelwe ikakhulu bosomabhizinisi labancane. Uhulumende uthi kusemgqameni wakhe ukuthi yonke imisebenzi lemikhulu eveni isetshenzwe ngeMaswati. Kanike ilinganiselwa ku4 billion emalangeni imali ehlanyelwe nguhulumende netinkampani letitimele ehlangothini lwetakhiwo ngekusho kwehlaka lwahulumende lokuvusa umnotho kulesikhathi se-COVID-19. Ilishumi nesithupha imisebenzi phecelezi ama-projects lekubheka ukuthi yendiwe kanti-ke kutaqashwa eMaswati langu-2,191. Tinzabente Eswatini TV ngingi-LinkedIn kule ngisembabane. Kutfolakala isivumbu selijaha lelilinganiselwa eminyakeni lengema-35 sindanda yemfuleni imvubu endzaweni yasemvutshini ngaphansi kwenkundla kaLobamba ngekusa kwangelisondvo. Ngekusa kwangelisondvo sive sasemvutshini ngephansi kwenkundla yakaLobamba sivuswe imibiko loshacisa ligogo yekuthi kunesivumbu selijaha lesitfolakele sifakwe emfuleni imvubu tfute nelibloho nawucala nje kwenyuka malagwane nawuchamuka kaManzini. Nawufika umsakato Eswatini TV lapho kwenteke khona lobucala utfole sive sakulendzawo siphume ngetinkani siyobuka ukuthi engabe akusiso yini isihlobo saso lesitfolakele. Ngesikhathi lo msakato ufika lesivumbu bese sandanda emantini kodwa emaphoyisa bese avele akhona lapho abese ayasenyula lesivumbu nesive sanikwa litfuba lekusibuka. Sivele besikhona silandvulile sathi asiladi lelijaha lelishonile kulendzawo. Umseshi kulelicala assistant superintendent Jabulani Madlopha uthi lelijaha latiwa ukuthi la kuphi kodwa luphenyo lusachubeka. Itfolakala ke nemanceba kushaywa ke seyifakwe emantini sibona lesigaba ukuthi sibi kakhulu bekunene nalabantu bemango abamati kulendzawo solo sichuba licala livuliwe ke kaLobamba siyachuba neluphenyo
sicela nje ukuthi khona nabakhona bamatiko mhlawumbe bathi uthi umuntu olahlekile bangamboni baxhumane namaphoyisa nabashayeli omhlaba omkhosi. Lokhu ngiyena atfolele isithumbu Vusi Dlamini uthi bekabenca insimbi yesihlanu ekseni ngesikhathi alandzela umkhonvo lapho bekuhudvulwa khona leli jaha. Uthi nakasolo alandzela ugcine afike emfuleni lapho afike watfola khona umufi. Nami ngithi ngibheka ngalabuka. Nangithi ndandleleni sengibona lapha ebadonsa lapha emamdonsa khona. Nangithi ngiyalandzela ngathi ukuthi bamgcimsele lapha emfuleni. No bebamdonsa endleleni manje kuyabonakala lapha kahula khona. Bese kumbe bathi kusilwane nathi ngiyafika lamakhanza ngomuntu. Ayish mina ngilade nayitaka umuntu nadwatladi. Umsakati Eswatini TV ngesikhathi ufika lapho kwenteke khona lobucala unakile ukuthi umtimba wemufi bowude manceba lakhomba ukuthi ugwaziwe kodwa emlonyeni nasemehlweni kukhombe ukuthi leli jaha ngathi lishayiwe. Nasiguculwa sithumbu semufi kubonakala imihuzuko emahlombe nasemlenteni sivele besikhona lapho kwenteke khona lobucala sisole ukuthi lemihuzuko uyitfole ngesikhathi bamdvonsa abayomlahla emfuleni lapho atfolakele khona. Etindzabeni Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla ngisemvutshini. Betempilo ebhange lengadi bavakashele lisondvo leSt Mary's Kalobamba emkhankasweni welitiko letempilo wekucela abantu ukuthi banikele ngengadi. Umhlenge ebhange lengadi Nhlanhla Nhlengethwa uthi ibajabulisile inshisekelo yebazalwane labayitshengisile kunikela ngengadi yabo. Sesikhathi litiko letempilo lichuba lomkhankaso wekuvakashela emasondvo ngenhloso yekukhuthaza emaswati ukuthi anikele ngengadi njengoba libhange lengadi labika ukuthi isidingo sayo ingadi sesikhulu. Umhlengi ebhange lengadi Nhlanhla Nhlengethwa uthi isimo sibucayi ebhange lengadi ikakhulu ngoba phambilini ingadi libhange belikhona kuyitfola kubantwana besikolwa ngaphambi kokuthi umhlaba uhlaselwe ngumkhuhlane iCovid-19. Uthi sebavakashele emasondvo lamaningi futhi bayajabula ngoba emaswati ayababambisa. Sikhulu kakhulu isidingo phakathi ngoba tikolo nje solotavala vele labe besikhona ukuthi sinikelise khona kakhulu inombolo lesetulu. So nyalo solo kwatsinzeka lokho vele abantu basemakhaya so ilaba sinikelela vele bancane so ingadi bancane kepha ke siyethemba ukuthi lokusenda lomkhankaso kuyakhona ukuthi kusiphe kuvalana ikhaya. Kanti bazalwane belisondvo leSt Mary's Kalobamba bathi lokumcoka ukuthi bayade ukuthi khona impilo yemuntu labayisinzisako ngalokunikela. Ngingitiva ngingumflo jabulile ukuthi ngiyakhona kusita labanye regarding ingadi like I can save life for bantfu labanyenti labayidingile since mina ngidoyidonate namuhla. Sekwesithathu but bese ngikathe ngagcina. Yes. Fisa ngazuthi bangasitakala abantu ngokudonate ingadi nalabanye ngathi bangakhona ukudonate tositakala labanye bantu. Lokuthi live libe nengadi layanele kuyahambisana nemgomo wakamhlaba yentuthuko lekhonsako ikakhulu kati ligoli lesithathu leligcizelela ukuthi bonke abantu ababe ngilabaphilile. Etindzabeni kubika lungelele Makakula naphathizwe Msibi Kalobamba. Sihlalo wenhlangano iPhilani Maswati Charity Organisation Lutho Dlamini wemukele emaklabishi la ingulungwane lanikelwe ngumlimi wakafakudze emvembili. Lamaklabishi etfulwe esigodlweni ebuhleni ngemgcibelo kanti atawumukeliswa labo labeswele. Emukela lo mnikelo wemaklabishi sihlalo waPhilani Maswati Lutho Dlamini uthi atawuba lusito kulabo labatawemukeliswa wona ikakhulu kulesikhathi seCovid-19 lapho bantfu beswele. Egameni lenhlangano yakaPhilani Maswati, egameni lamhlekazi longena Sithumile, negameni labogogo nabomkhulu sinendvuna yalapha ebuhleni sithunywa ukuthi semukele lesipho lesingaka lesibuya kubakafakudze. Ufakudze maklabishi lang 1000 atasibambisa kakhulu lokuhlupheka lesibhekene nako. Sicela uNkulunkulu ayindlondlobalise le business yenu ikakhulu kade ngoba siyeva nesikulima nini bantwana. Sibonelo lesihle lesi ukuthi nanishayinala nihlabe ngesigozwana inkosi ukuthi nayo ihambe yolekelela la kuhlushekwe khona. Siprofessor ukuthi inkampani yenu indlondlobale sisi uthengwe kakhulu.
Shashale Maphotho Fakudze lowetfulela maklabishi kuye sihlalo waphilani Maswati uthi nabo babalimi lena indlela lebabambisana ngayo nelive ekulweni ne-COVID-19. Sifunye ngibaba embulawa Fakudze ukuthi sitodonetha emakhabishi kaphilani Maswati kulekelela kule coronavirus. Emakhabishi la 1000. Sihlalo waphilani Maswati uvetile ukuthi la maklabishi yatawuniketwa bogogo nabomkhulu nalabo labeswele. Waphinze wakhuthata nalabanye balimi ukuthi banikele kule nhlangano kutowusitakala sive lesinyendi. Etindzabeni kubika Phumaphi Msweli ebuhleni. Isikolo lesincane inzongomane sesimaphethelweni kwakhaligumbi lekufundzela tekupheka i-Consumer Science Lab. Umphathi walesikolo Patience Dlamini uthi lesakhiwo sitokwenyusa lizinga lekuphasa njengoba abafundi sabatofundzela egumbini lelinato tonke timfanelo talesifundvo. Kwakhiwa kwaleli gumbi lekupheka sekutawenta simo sibe ngcono esikolweni lesincane sasenzongomane njengoba abafundi bebafundzela egumbini lelincane lelinesitofu sinye kanzi naso semalahle. Umphathi walesikolo Patience Dlamini ubonga inkhundla yasemaseyisini leyasukumela etulu ngesikhathi lesikolo asifaka sicelo salesakhiwo. Besikade siphekela eklasini. Le klasi kungenatitofu, kunesitofu sinye setinkhuni. Sase sesiyabhala ke sibhalele enkundleni ka-RDF basiphakele sakhiwo lolo sibonako. Nyalo sesihlasele na i-COVID. Sekutaba likhulu somfana guce phasi korobhe. Indvuna yenkundla yasemaseyisini sisho sonke Khumalo itvumise thishela nhloko wasenzongomane kutsi tindzaba tentfutfuko utisukumela etulu. Safika sicelo basiphasisa sabuya saphasisa nanathi kwaqala umsebenzi. Kwathi noma sekumbiyo le foundation lo make vele lipiki nefosholo abese emseleni amakhesi abekela. Yena uyasebenza. Thishela nhloko wasenzongomane Patience Dlamini uthi lo msebenzi walokwakhiwa kwaleli gumbi wasukunyiswa ngeminyaka wa-2019 enyangeni yeNgongoni kanti bekubhekeke ukuthi uphele ngenyanga yamabasa lonyaka kodwa ngenxa yokubhedvuka kwemkhuhlane i-COVID-19 lo msebenzi sotophela ngenyanga lesetulu. Etindzabeni kubika Sifiso Nxumalo nginasimuva Shongwe enzongomane. Umphathi wenhlangano yabosomabhizinisi kuleli business Eswatini nathi Dlamini sewumemetele ukuthi bonke bosomabhizinisi labafuna kususa imisebenzi lemkhulu letawucala etinyangeni letisiphohlongo kuya kuletilishumi nesiphohlongo abavele ehovisini lalenhlangano yemafini. Dlamini uthi lemsebenzi itawufaka eluhlweni lwemisebenzi leselihlelweni lahulumende lokuvusa umnotfo ngesikhathi live lisalwa nemkhuhlane i-COVID-19. Mhla ti-14 enyangeni lefile ndvunankulu Ambrose Mandvulo Dlamini omemetela luhlelo lwahulumende lokuvusa umnotfo lelungu-30 billion emalangeni. Lolu hlelo lokuvusa umnotfo luholwa tinkampani letitimele pheceleti private sector. Inhlangano yabosomabhizinisi kuleli business Eswatini ngulenye nayo leholwa lolu hlelo. Umphathi walenhlangano nathi Dlamini uthi sekuvuleke litfuba lekuthi bosomabhizinisi labafuna kususa imisebenzi lehambisana nalolu hlaka lwahulumende kuthi abavele kulenhlangano. Asibuthane onke ama-projects esicabanga ukuthi singawabutha implemented within 8 to 18 months kuthi atowukhona kutowuntshintshwa umnotfo welive. Ngithi-ke nginge-announce lokho ukuthi bonke labangabona labanema projects laphathekako la bankable ngicela ningithinze sesivulile futhi sesiyawathatha more projects na ucabanga ukuthi lawo ma projects lawo atawo la khalive ngicela ungithinze nangabe lawo ma projects akho adzinga imali i-financing musa kutakimi hambe ebhange emabhange onke la kakhona asayadla ukuthi senza lo msebenzi lo utasinaufika utawumangata kanti siba receptive bakukhulumisa thina sifuna ukurekhodela la ma projects le sikumonitere ukuthi uhamba njani lapha kunemahibe khona kunekomiti lesayifakile uhulumende awukhokha la mahibe sekumele bekunene sicale sigijime ngoba lesikhathi siyahamba kanti lo msebenzi umcoke wakheni live. Lolu hlelo lwahulumende lokuvusa umnotfo akuleli lubhekeke ukuthi lite nematfuba yemisebenzi langetulu kwa-40,000 lapha eveni. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla ngisembabane.
Sive sasenzaweni yakanxosho ngaphansi kwenkundla yasendondozi sikhala singakashaywa kulandzela ukuthi lendzawo ibede kahle emanti lahlobile intfo labathi likhuni kubo njengoba kunenkinga yekubhedvuka kwemkhuhlane i-COVID-19 lokwenda ukuthi kube madima ukuthi tekuhlandeka tibe sezingeni lelisetulu kulendzawo. Lite uhulumende awufaka umfutho lobonakalako ukuthuthukisa yonke imimango yakuleli ngekuthi tindzawo tibe nawo emanti lahlobile kepha letinye tindzawo tisenako kusalela emuva njengendzawo yakanxosho endondozi njengobe takhamuti kulendzawo atinawo emanti lahlobile intfo labathi iyabakhinyabeta kutemphilo kanye nasendzabeni yetentfutfuko. Mfana khona Dlamini longumthuthukisi kulendzawo uthi kungmanje sive sinatsa iticojeni labatimbela tona kantsi nakhona lamandi akasiwo nani lahlobile. Akasiwo manje lahlobile sinatha wona nemkhuhlane nje lana umsheko kungaba inkinga kakhulu ngoba impilo yethu ayikho nje endanjanene ekuphileni lokukahle. Sarandlela losakhamuti uthi nakaphelile emanti eticojeni bayaye bahambe indlela lenze selokuba yaluka emanti intfo lekhinyabeta inhlala kahle yabo kulendzawo. Singajabula kakhulu nathi nangabe ningasisita macondzana nalamanti ngoba na iCovid nje ayidzingi ukuthi sidle emanti lamabi, emanti angcolile mabi vele. Sibe sesikhulumisana nebucopho enkundleni yasendondozi Taki Dlamini kuva kutsi tabatini labatendako kusita lo mango wakanxosho kantsi ubeke kanjena. Sikuvetile ku national disaster tindzaba tekwe kutsi hana ingcinamba sithini la bantu batawucedwa iCovid kanike ikakhulu kunetikhwama labo inhlanyelo fund na CFI bekazivakashela ufuna ukuchasa bona ufuna ukuchasa emaswati ekuthuthukiseni kute agriculture naye ke ingcinamba amande ngathi kude ekudla kuba inkinga kakhulu ke kule tibhitho labafuna ukuthi batilime bo backyard garden abakhoneka inhlobo kwenda ke lempilo ibe likhulu kakhulu. Umgomo wakamhlaba wetentuthuko sigaba sesithupha siyaveta ukuthi bantfu abawathole emanti lahlobile nalanele lokuyintfo lehambisana nayo intuthuko. Umbiko uhlanganiswe ngizodwa Dlamini Nambonga Dube kanxosho ngaphansi kwenkundla yasendondozi. Libandla lelibutha umthelo wabomabonakudze iTV License Consortium licela sive ukuthi sivele kuleli bandla kutobhadala umthelo wabomabonakudze kepha nasinedinkinga siva singanyamalali ngoba ngekwenda njalo sitobhekana nengalo yemthetho lokushiwo ngumchumanisi waleli bandla Phumelele Dlamini. Nakuba live libhekene nemkhuhlane i-COVID-19 lokwende ukuthi kube nekushayeka emnothweni ngenxa yokuvalwa kwamabhizinisi lamanyenti nekuthi bantfu balahlekelwe imisebenzi libandla lelibutha umthelo wabomabonakudze licela sive ukuthi sentetaba tekuchumana nalo nome sibhadale wona umthelo ngekusebentisa hamba mali imali naletinye tindlela tebuchwephesha. Umchumanisi waleli bandla Phumelele Dlamini uyenaba. Silihhovisi le-TV license ke nathi asikasali ngaphandle kulokuthi nathi sibe affected njenge project lengiyo le responsible noma lengiyo le yanikwa lokuthi ayilandzelele imithelo yabo mabonakudze. Siyabona ke kuletinsuku vele noma kuletinyanga timali atingeni kahle atisito leto letingena kahle ka TV license lokusho kona ukuthi imisebenzi nemabhizinisi kulabo labanabo mabonakudze abakhoni kubhadala kahle. Umchumanisi uvetile ukuthi labo labasolo basimbatheka kubhadala lomthelo lide lelibandla libakhulumisa sebatawubhekana nemthetho. Kusho ukuthi lawa ngemacala noma ngema cases noma ngema defaulters bekavele akhona. So bantu benkosi kube ngilabo lesitamako ngetinyanga ngelisuku sazama kona kubakhumbuta ukuthi imithelo yabo mabonakudze bekunene asiyisukumele sichubeke sibhadale nathi ke silihhovisi sazama nokucucutela sivete netindlela letimalula kokuthi wena wekunene sukuma phasi ude sikusayinise naku lesithi acknowledgement of debt lapho khona sikunika sikhashanyana ukuthi ungakhona kubhadala. Kodwa ke kukhona nali
naba labanye ke labathe bona bavele bangadidluphi nje. Dlamini uvetile ukuthi leli bandla liyachubeka nekubopha abantu labasolo bahudvula tinyawo ngekungabhadali umthelo wabomabonakudze njengoba ngamsombuluko kukhona labayovela enkantolo yamanje esimunye ngekwephula wona umthetho wekungabhadali umthelo. Umbiko uhlanganiswe ngizodwa Dlamini nambonga Dube eMbabane. Maswati lamahle kulesikhathi sitawubuka temidlalo. Timvula letine ngemandla ngetitfuba tasemini tolo tiphocelele ukuthi imiswa imidlalo ye-tennis lebeyichubeka e-Olympia Africa Center kaLobamba. Le midlalo imiswe seyisesigabeni sema-semi-finals. Imidlalo ye-tennis, i-Acer Sports Academy Series, ichubekile langeni layo lesibili lapho bekusele kudlalwe kusuka kuma-quarter finals kude kuyofika kumancamo. Le midlalo ke ledlalwa njalo ngenyanga beyihlukile ngekuthi beyifaka nemidlalo yabomake yokucala lebeyidlalwa ngekubhicana kwabomake nabobabe ema-mixed doubles. Ibenelisasasa lelikhulu ke njengoba abadlali baphume ngetinkhani kutongenela le midlalo, kanti nabo abadlali batimisele ngekufana lokwente kwaba imidlalo lelikhuni isibili. Itheke isachubeka emidlalo kwachamuka lebeyina ngemandla imvula lephocelele ukuthi le midlalo igcine imisiwe. Nayimiswa ke le midlalo kuma-singles, Derek Namanya lovikela le ndzebe bese kamele lethando Bhembe ukuthi bathola nekumancamo. Kanti kuma-mixed doubles khona bekusachubeka ema-semi-finals lapho khona Thulane Gina anakhona Khumalo bekatholana na-Hayden Lofla naSakhizwe Malenzisa. Kanti kulamanye ema-semi-finals bekunathando Bhembe ahamba naTanzile Dlamini lebatholana naMasiza Ntshangase kanye na-Andiswa Dlamini. Labalungiselela le midlalo ye-Acer Sports Academy ke bona bathe le midlalo seyizoqhubeka ngemva kwemaviki lamabili njengalokho evikini lelitawu kunemidlalo yebantfana. Le midlalo ibheke ukuthi ichubeke khona kaLobamba lapho kunaleti nkundla talomdlalo khona. Lobekela umsakazo weEswatini TV temidlalo ngiphathiswe Msibi akaLobamba. Maswati lamahle kulesikhathi sitawubuka simo selitulu semadolobha lakhethiwe kuleli kanye nangaphandle kwelive. Maswati lamahle tiphela lapho tindzaba tekucala telisuku kulesikhathi sitawubuka simo semkhuhlane i-COVID-19 lapha eveni njengoba solo tiyachubeka tinombolo samde bantfu labatfolakana nalomkhuhlane solo tiyakhula lokusho ukuthi vele noma kushisa umkhuhlane i-COVID-19 solo ukhona kusho kona ukuthi fune sichubeke nje nekutinaka kude lokunye kunjalo nele kufuna sichubeke nekutinaka ngoba njengoba usho ukuthi noma kushisa solo tinombolo tiyachubeka nekukhula. I think it's one of lama myths lebeka khona ukuthi lokutongena sekutongena kushisa which means inombolo tebantfu labemkhuhlane setowehla njengoba elangela itolo embikweni wayindvuna yetempilo lezinkosi etfule ukuthi itfula yena imiphumela lengu-203 kwase kusilaba ngu-24 bawo batfolakala ukuthi banawo lo mkhuhlane sekuletha inombolo abantu abanalo mkhuhlane lapha eveni kuthi babe ngu-5269 aneli yababona sishala kubo 20 something 16 but lokho akusho ukuthi kufuna sale bese sesiya relaxa phela lo 20 kwayena nje samu umningi lo 24 umningi noma ngabe sikubo 20 kahle kahle hulumende welive la kaNgwane yena la kulwelako ukuthi sigcine singasakubebede umuntu lapha eveni lotholakala nalomkhuhlane lokusho kona ukuthi uhulumende asenda letaba dekucinisekisa lokuthi sive siyaphepha kulomkhuhlane fune sichubeke nathi sitinake kulomkhuhlane sami kunjalo nelesingaze sifana nanga emave nanga lathi uyawancoma WHO ukuthi umkhuhlane iCovid-19 ngathi sebusoba unqobile but nasikhuluma kulesigaba lesinyano sekuthiwa kunayi second wave hit sebaphinza umkhuhlane futhi uyabuyela sokuba ngenombolo letsetulu kanti bese bathi maybe kuyashona ilanga linye bangawufola umkhuhlane malanga lamabili maybe ngelanga linye kanti batafula bami labasihlanu bafule bona labo 20 ngalokuthi babese nabo seba relax. I think ngiloko lokumcwa ukuthi kufuna singabe sesiya relax sesiyawujwayela sitshela ukuthi maybe ngumkhuhlane wakhona khona emadolobheni vele kumcoka lokuthi singa relax because now manje kulamanye emave kuba khuluma ngabo 404,000 kanti nasibuka ngeminyaka 0 to 9 years ube munye lotholakala nalomkhuhlane kahoho
short lokutholakala nalomkhuhlane kule age bracket lena ube munye 10 to 19 years ube munye utholakale kahoho ema symptoms akhe bewangilawo lamancane kwathi munye watholakala eshiselweni babili abatholakala nalomkhuhlane ku 20 to 29 years babe babili abatholakala nalomkhuhlane nawo ma symptoms bewangilawo nje lamancane kwase kuthi munye watholakala elibonjeni babili batholakala kamanzini basihlanu bamfula batholakala nalomkhuhlane 30 to 39 years ube munye kahoho baba bathathu elibonjeni baba bathathu kamanzini base baba babili eshiselweni bayimfica bamfula batholakala nalomkhuhlane kanti timpawu betingileto letincane letingasinto letiqinile kunjalo neli nasithi siyabuka lana kule nasibuka kulolu hlaleli neni siyabona ukuthi la abafulakele nalomkhuhlane singathi kuletimpawu lebetiphasi kakhulu nabamvule kufuna ukuthi maybe dokhanza ukuthi lo muntu uyakhwehlela unaleto impawu letincane letiphansi lesingadinaki kanti siyakhumbula last week severe yes besina severe lo ngathi imnyendana kanti moving on 40 to 49 sinebambula babili kuphela munye utholakala esifundzeni saselibonjeni kwase ukuthi munye utholakala kamanzini 50 to 59 bang4 bathafu babo batholakala esifundzeni sakawo munye wafolakala eshiselweni bonke laba banetimpawu lesithi thine tiphasi 60 to 69 munye ufolakala khona esifundzeni sakawo bese kuthi 70 to 79 kudeneli na 80 plus kude yabona ukuthi at least kuyajabulisa yabona ukuthi ngala kule kulama age group ngilawa la ngathi angalanga phansi ne bona singathi tiyancipha letinombolo exactly manje kusale thine ngale ngenhla ngoba thine siyakhona ukusheshe siufight lo mkhuhlane quickly ngoba ngalanga endasi bese kufola nje lo mkhuhlane quickly basuka ku mild bagijima baye severe sengilamambule sesithine kufuna sichubeke sibanakekele bamfula abadzala sambevile nakuthiwa asihlale emakhaya nakude esizathu lesicinile ngoba uhulumende akasho nje ukuthi hlalana emakhaya uthi tena kude esizathu lesicinile hlala ekhaya bamfula abadzala ke bevile ukhanza ukuthi mhlawumbe kulesinye isikhathi ngithi thine lesiphumako mhlawumbe lesibaphathela lo mkhuhlane but bona bahlede emakhaya ngengeva nje lo myavela khona la emsakatweni wedithombe asho ukuthi thine vele sihledi emakhaya so kumcoka kakhulu lokho uyabona nangale ndlela lesebanciphe ngayo bamfula abatholakala nalomkhuhlane kusekusele kimi nawe nele ukuthi nasiya khona lemakhaya phela sisigeze letandla njalo sizame ukuthi sibanakekele kona kulukhunyana ngoba nakhanza kusinele ngihlala nabo la khaya kulukhunyana nawufika betempilo bake basiluleka ukuthi nawufika khona endlini khumla letimpahla lobuthi igcokile phela ngoba ungenele ku public transport ukhwehlelele engcoseni uthinzane nebambu sithinzane kuseselikhunyana silabanye bawuthola lo mlayito uthi phela sekude lembo yekuthinzana kakhulu so nawufika ekhaya zama ukuthi utinakekele ngaso sonke isikhathi ukuze utophephisa phana nangumvu lomzalathi lutho nama conditions lesithi thine maybe ma coexisting conditions labo asthma nabo shukela nabo BP lesithi thine bese labamvu labo basheshe basilimalela bathola lo mkhuhlane kumcoka kakhulu sami ukuthi ivele silandzele lokho lokushiwo ngibo belitiko letempilo kanti ke emalangeni lamahle bamfula banemkhuhlane iCovid-19 lapha eveni bang 517 lesebaluleme 4624 nama recoveries samu I think imahle kakhulu over 4624 bese labashiyile emhlabeni lamuhla inombolo ithi 104 akusiyo ke info lenhle leyo samu besikubo 90 but lamuhla kukhule kakhulu ithi 104 kanti lababhalisele kunakekelwa bang 24 itotal ithi 5269 ngiyajabulisa nekubona ukuthi ama recoveries efumane ngakhulu nawubuka 5000 na 4000 i difference lencane kakhulu kusho ukuthi silive kunengi lesikwendako linentimbo letikahle lesitendako lokumcwa ukuthi sichubeke silandzele tonke letimiso letibekwe nguhulumende ukuthi asikwemeni phela kwanza kwalona mkhuhlane siyachelelana chubeka siyafaka emama sikajabulisa ukuthi na uhamba khona around edolobheni noma ngikuphela uhamba khona yabona ukuthi bamfu sebaya understand ukuthi kahle kunesifo lesilwa naso lesikhulu kakhulu lokumcwa ukuthi kufuna silandzele tonke letimiso letibekwe nguhulumende samu bantu sebafundisekile ngemkhuhlane iCovid-19 sekungaba nje ngumuntu lofuna kwendela live phasi longete alandzela lemigomo otherwise hulumende kude la sanga kwendi so wende konke ufundzisile ngekugeza tandla and utamile nekuthi ema stations lapho khona kutawugezwa tandla tindzawo letinengi so ngicabanga ukuthi lokumcokwanyalo vele it's upon me and you nembukele ekhaya kuthi aqinisekise ukuthi ulandzela yonke lemigomo ngoba kude lelinye elivangela uhulumende latalushumayela noma ungeva ngathi mhlambe sowuthiniwe cause uke washo
World Health Organization kuthi people are getting tired but kude lokungendiwa vele litawushunyayelwa lelivangeli ngalendlela lelishunyayelwa ngayo ukuthi geza tandla chelelanani kude lokunye lokuhlukile nahulumende la ngakusho kude kunjalo kude lokunye lokuhlukile. Now moving on nesibukayo nebreakdown yomkhuhlane COVID-19 0 to 9 years nasi comparator males and females lana bahamba embili females at 143 umehluko omncane kakhulu females at 141 then total yefu ithi 284. 10 to 19 years akuhamba embili females at 256 and then males at 199 total yefu ithi 455. 20 to 29 lapha khamba embili females difference ingudlwana kakhulu ke lana neli females at 621 then males at 431 then total yefu ithi 1052. 30 to 39 lana khamba embili females nakhona at 794 males at 671 total yefu ithi 1465. Uyabona lama age group lamabili neli salo yachubeka kuba ngola hamba embili 1.4 na 1052. Yes, ayachubeka nekhamba embili kanti nje na ubuka ku 20 to 29 years bese uthi 30 to 39 40 to 49 uyabona ukuthi lama age groups lawa vele ahamba embili lokusho kona ukuthi shorting lama age groups la active kakhulu samulawa ngoba 40 to 49 nje males athi 505 females at 486 total yakhona ithi 991. 50 to 59 males 320 females athi 287 total ithi 607. Uyabona nala 50 to 59 kuthi nakhona lo mkhuhlane kungathi uyadlanga bese kuthi 60 to 69 males athi 114 females samulana nawe mbukela athi 147. Uyabona ukuthi le difference yinkulu bese kuthi total ithi 261. 70 to 79 years males athi 61 females athi 52 total ithi 113 bese kuthi 80 plus males ang 14 females lana ku 80 plus athi 27 total ithi 41. Yabona ukuthi females la ku 80 plus ngola maningi kakhulu total males labenalo mkhuhlane ithi 2458 females ithi 2811. Nginakale difference I think the last time see and the breakdown females total females awalo laba nemkhuhlane COVID-19 bethi around 2.6 nyalo senyuka kakhulu 2.8 which means neleselo siyachubeka siziba ngilabo labahamba embili labafolakala nawo lo mkhuhlane 2.5 against 2.8 ngimehluko lomkhulu kakhulu. Siyethemba sami ukuthi masinyane ngoba phela umkhuhlane iCovid-19 info lensha kwendiwa licwaningo every now and then ishido nje inhlangano yakamhlaba ukuthi kude mhlambe isifo lesike sendelwa licwaningo njengalomkhuhlane lo so new information comes up every now and then so kumbe batasitshela ukuthi yini lokuthi females athole lo mkhuhlane kangaka maybe thina nawe nesingachamba conclusion ukuthi maybe siphela bomake bashikitela bahlala bangilabo laba active but lokho sesiyashela betembile yes sesiyashela betembile ukuthi tawuba ngibela batasitshela ukuthi engabe vele kubangelwa yini kangaka ukuthi kube bomakela bahamba embili maybe kulama age group leselo sikhuluma ngawo sina labo 20 to 29 kuze kufika labo 40 to 49 bachaza ukuthi lena ngile age group lesingathi thina seyibiyele emsebenzini but kulenza ba males and females sengadi kahle ukuthi engabe yini lokubangela ukuthi males kube females kube ngiyola la hamba embili. Samvele kusede bufakazi baloko ukuthi yini lenda ukuthi females ahamba embili kanti ke maswathi lamahle nasibuka ngetifunza sifunza sakamanzini siku 2378 solo ngisosifundza lesihamba embili nangihoho lamuhla mbukeli uthi 2000 uyabona ukuthi nasafike kule mark ya 2000 kusho ukuthi uyakhula lo mkhuhlane ukhula kakhulu ishiselweni lamhla ithi 456 itolo beyi 456 lubombo lu 429. The numbers are worrying some. They are now usubuka nangiyawo besolo sigijima kubo 1000 but namuhla isemncane kakhulu umehluko wawo naye emanzini. I think umehluko ngilo 378 umehluko emkhathini wamanzini naye wo nanangishiselweni nalibonjeni naye siyambona ubangilo wenyuka kude lokunye nele njengoba solo usho ukuthi mhlahlangene solo uyasho ukuthi kude lenye livangele sitaphinze silishumayele ngaphandle kwaleli uthi le migomo lesebekiwe asichubekeni kube ngiyo lesilandelayo ukuthi sokhona kuphepha phela
singabheze sesiya-relaxa nasesithi lo mkhuhlane thina sesikhonile ukuncoma ngoba bese kuba naloko nawuthathi uyathatha lokubuka ukuthi it's been almost 2 weeks so lesikhuluma ngekuthi lama-figures if I-arrange kubo 20 something bo 16 nangamaningi athi 30 something sitatshela ukuthi thina sesikhathi sekuthi sisale si-relaxa as a country which means lo mkhuhlane sesikhonile ukuthi siwunciphise but awukapheli nele. Awukapheli Samu njengoba ilitiko letempilo lishido ukuthi lisatobona la kulesikhathi sabo November ukuthi kwendekani ngalomkhuhlane lokusho ukuthi nje kufune sichubeke sidinake ngoba lama hotspots ayashintsha kusho ukuthi njengoba siubona umkhulu kaManzini kusasa ungaba seshiselweni nangabe singanaki kunjalo nemhlahlangene bekasho ukuthi kudeliver lingasilo nalomkhuhlane selincobile wetfane yet around the globe bamfu they are still fighting the virus loso kumcwa ukuthi chubekani phela ntilanzelele imigomo lebekiwe at the same time niqhubeke fight the virus ukuthi ingachubeki iphinze ibengilo lesingathi thine iphinze iyabuya lapha evenlen. Uliqiniso samvele ukuthi hulumende noma ngabe enda yonke lemntamo la yendako sibonile avala mhlawumbe asengibekise nje ngabotshwala ukuthi mhlawumbe kube naloko ukuthi hayise so uvale kakhulu but konke la kwendako uhulumende ukwenda abukela wona eMaswati sona sive seMaswati wabeka umhlonishwa Ndvunankhulu ukuthi yini le yenda ukuthi itshwala mvale ngoba kulama social gatherings ukhanza ukuthi nase mhlawumbe se umuntu sekathethathethe akasakhona ukulandzelela letincomo delitiko letempilo namhlabuhlangene ngalendlela lokufanele ukuthi alandzele ngayo kanti lama social gatherings namhlabuhlangene iWorld Health Organization yasho ukuthi ngikhona lapho khona abantu bathola kakhulu umkhuhlane iCovid-19. Unjalo malanga lamahle bese sona ibreakdown yomkhuhlane iCovid-19 lapha eVen laseSwatini lesikhasa manje savele siyakhona editorana sibuya naye sanze so mathebula Kusile. Good morning. Egoli, batse skupa likolite. Egoli, batse skupa likolite. Pela tine se vangabo, logutse mache tulkolite. Pela tine se vangabo. Egutse mache tulkolite besolo tine skupa tine mache besolo tine skupa tine mache sikela likolite selfuna nel taimani leto eba besela del colite Talfuna taima ingani maslega sil colite tine mas chabula sil taima iman maslega sil colite tine umas chabula sil taimane wakwambona yinu mundu longafani nalo mhlaba ngena phansi kwawo wakwambona yini longafani nalo mhlabathi angena phansi aslati thina slati likolite aslati nel taimane besolo tine skupa tine mache besolo skupa tine mache eba bestela del colite tialfuna taima ingani mas chabla sil colite sidera sil taima netine oh sibuga sil colite mas chabla sil taima netine oh tines clela del colite tialfuna taima
Kwenimana ngamahla welcome back solo sikulolu hlelo Kusile breakfast show nga umsombuluko sanimukela nani maswahle nsanza kulela wona umsakato wathi Ditfombe bese sembisile ukuthi sidabe sinaye sanziso Mathebula lo watiwa ngasense simbonileke ingomeni yakhe lethi egoli MTN Bushfire yawo umnyaka lo sedulo asenziso Sitana Stoka yesterday we mentioned something let's listening session. Before we get there, let's get to the journey maybe ukuthi ibenjani journey nje since angicala nje emzabeni etiki since kwaphuma tiki ibenjani journey yakho so far. Utiki tama ngayisa wonke umuntu. Nathi ekhaya kodwa ke kube ijourney le educational kakhulu kithi in terms of music industry. Kunenge lesifundise kona nathi sesikhulile nje lokusibona ukuthi sesifike la kule listening session yale album le. Yes. This is the second album. This is the second album esibe sikhuluma ngayo on Saturday. And then one of your interviews akholeng wabukile you said loku belikhuni kakhulu maybe le journey yami ukuthi ngihlale ngibe true to me. Ngikhona ukuthi ngichubeke ngihlabele ngeSiswati even though I didn't know ukuthi itoba njani le reception out there because bengidijele ukuthi the target angiyathi le target ukuthi kahle kahle itoba bese ifika kuphi. Now let's talk about that. Solo siyachubeka siya maintain ilanguage yethu. Solo siqhubeka ngeSiswati sesibonile ukuthi cha nasasikho kangako le kulo music especially kulala amanye emave and ke baye bajabule nabeva uthi thi so nathi sithi cha asingakulahli lokho sichubeke because it's our mother tongue so ngila bagathe kuguva abantu nawe nawufika emaveni ukuthi cha sive Siswati sakini. So it's still with cishe tonke letingoma tingeSiswati nakulena le dawo. Ngaphi maybe some of the stages lo perform go sense lesingathi thina as a country maybe we didn't even know about. Hey manengi we've done idols sendebo Makhufe sendabo Joy of Jazz manengi kakhulu impela besihamba nje iminyaka cishe lemithathu solo sigijima njalo sisemgwaqweni kuperformanywa sike senta nabo Mozambique iGoda tour liyafaka ekhathi neBushfire ne Reunion Island kwendlula le kubo Mauritius sithemba ukuthi sithatha uchubeka futhi sibale yasola kodwa ke cha manengi kakhulu bekunene. Yes. And then sense umuntu maybe lobukela ke khanga nje ukuthi sense qualified maybe career yakhe la ifundzela but what decide ukuthi ufuna kwenda music why did you decide ukuthi ufuna kwenda music? Kimi bekulibito bekinto lebengiyithanza vele lebeyingihlupha ngathi ngisho ngisafundzela bekushala ngekhathi ukuthi hey ufuna ugcine ukhonile ukukhipha lo lokula ngekhathi kuwe. So kwaba nje libito I think simakathe nakwakakhile usuka nalo lihlelo lakho lempilo ukuthi kufuna libe kanje so nami ngasabela kilo so ngiko lokwenda nje ukuthi ufunze because phela nasekhaya bayafuna ukubona ukuthi ufunzile in case something happens ukhone kubuya futhi uthi hayi angisebenzise naloko plus kuyakusita nje nekufunza ukuthi kwakhona la ku music ukhone ukuthi ingqondo ivuleke ukhone understand the business side of it. So ngicishe ngiloko lokwenda ukuthi ngichubeke ngendlela music. Nobody inspired you well to know I'm just looking at this artist and be like one day I want to be like him. Well akhona my inspirations lebeka khona from the legends who are still alive Botsepo bo Hugh Masekela you know the Bobusi Mhlongo the labale bebaphila at that time and successfully doing music internationally. But mostly it was an individual calling nje ukuthi hey yathi nawe bayakutshela ukuthi hey kude mosila khaya lokho wadubula wafika lekhashane engathi nami cha ay mhlawumbe ngindaba wekucala so it was just that faith that I had was no it will succeed let me just give it a full try and it has worked. It has worked. It was worked. Through your journey sense ngiphi nje just the greatest advice longathi wena umumvu wake wakupha yona that you are living by today? Stay true to yourself. Yes. Stay true to yourself. Just be yourself. Ngadami kufana nalomunye khipha lo lokunguwe wena. And kuyaye kuvamise ukuthi kukusite lokho ukuthi uphumelele. Okay.
So now, since Bonile, you've been nominated, one of the nominees on Eswatini Gospel Lockdown Gospel Music Awards this year. Tell us about that. Did you expect something like that? Excuse me. Kube surprise lenkulu. Kube nje surprise lenkulu and ngithanda appreciate eMaswati las nominated kuthi sibe khona kulama awards. Ngibonge nandatethe Potsola lo khonile ukuthi abe kuyo naye lengoma. Nemithandazo yakhe. Nekuthi ke usitawucela vele eMaswati asiqhubeke asivotele bekubongosi ngoba naku sinominatwe ngiyo. Sithembe ukuthi konke kuyahamba kahle nekuthi ngifisela inhlanhla bonke laba nominatwe kiwo. Sithembe konke ukuthi ikhambe kahle. Now let's get to 26 September on Saturday. It's a listening session. What's a listening session? A listening session ngima siyon performela letingoma letinsha lekutile album lele stayikhipha lonyaka. So kutawuba ke ngibecala abantu ukuthi bayive publicly letingoma lethu. So ngiyabagcugcutela bete nje cishe laba uthanza kumculo wethu batawu enjoy kakhulu seyikhulile kunale lenzala. Kodwa solo kwemnanzi asidingishi kunemlilo lomnengi kakhulu asidingishi ibnanzi na kancane. So ngisho ukuthi batawu enjoy kakhulu abatawu kuta kulona mcimbi. Who loved this album since? Yabo bonke from banfana to labadzala cishe ingoma lesikhuluma ngato tifake ekhathi bonke bantfu kude lecwayako. And it's more about the things that we all relate to. Ingatinzaba njengoba uva nje na ingoma lethanza kudlala lesegoli. Khuluma ngetinto lesitatiwe sonke. Ayicwayi muntu. Yes. So what inspired maybe events like inspired you share this whole album? It's all the years that I haven't been taking out an album. So yonke leminyaka lesihlanu bengisolo ngibhala le through the experience that I've had then till now besolo nje sita nayo kancane so sithi iminyaka seyihambile nesive sesiyakhala ukuthi keep phela umculo lomusha sesithike let's compile the songs we've written. Some of them we've been performing as isichubeka in my live shows ethu. So nitatkanza leto ngoma kule album lena. So icukethe kakhulu isivanzi kahle. Yes. So sifika kanjani ke ku listening session Sanziso Mountain Inn on Saturday? Ufika ngeke ukuthi ubooke eMountain Inn. Shothi ke uthola indzawo yekulala for 2 which comes with a dinner on the day and a performance by Sense and then a bed for 2 and then breakfast for 2 as well in the morning. And you get a complimentary wine bottle and you get 2 custom made glasses from Gwenya Glass and memorabilia from Sense. Yes, so it's just a package, a whole package. Yes. So I need to book first, so ngeke ngize ngithi maybe on Saturday ngiyasuka endlini then I go straight to Mountain Inn. No, kudinga vele ukuthi ulale because sihlangane ne-tourism industry to also promote vakasha eSwatini ukuthi bantu phela bakhona ukuthi bavakashe njengoba sikulockdown nje. Bantu asiguqutelane ukuthi sikhona ukuvakashela tindzawo leti khona la khaya. So ngiko sithi ke bukhani nakhona nilale experience the place so that we support the local industry because njengoba nathi usi labo COVID sebayilimete kakhulu iindustry arts nekuvakasha. So it's just a matter of trying to kuhlangabetana nayo tourism industry arts industry ukuthi simane sihlangane sivusane sisive. Yes. So what do? I call a Mountain Inn? You call it Mountain Inn. You can also visit Sense Music page on Facebook in order to be able to see the details lamanye ukuthi okay Mountain Inn ushaya ngenombolo lethini and all that, but you shaya le Mountain Inn and get yourself a reservation. A deadline? Is there a deadline? Well, I think tickets are running out. So the earlier you book, the better, because of course, because of COVID-19,
imithetho yabo bathi kufuna ukuthi bantu babe inombolo lethide emicimbini, so we are going to stay true to that. With that having been said, inombolo incane. So uma uthole indzawo yakho lamuhla utabusitakele ngoba atawuphela. Okay. Yes. And a message for your fans. Kuthi abete batoyilalela le album nekuthi inkosi yami bathi phathe kahle kulesikhathi lesi bathathe onke ema procedures lekumele bawathathe to protect themselves from this pandemic, and to also pray a lot, and yes bafisela inhlanhla nabo konke laba kwendawo bachubeke basupporte nathi simathi siqhaza isikhathi lesi sekuthi nalaba lakhaya bakhona ukuthi mane basisite Nkosi yami sisupportane basithengene nomusic wethu ngoba phela naku kuvaliwe kude vele sesakhana sodwa simaswati. Yes. Sanziso, thank you so much uba nathi ehlelweni lomuhle kusena. Ngiyabonga. Mana kunamahle behlesene naye Sanziso Mathebula lo watiwa ngasense ashela njenge-album lensha Rhythm of Sense le tawe bayifula this coming Saturday. Isikhathi manje sibuke yona i-traffic update yethu. Nalethi ngingadinga inamba lengidomine empilweni yami ngiyathandaza ivele impela angingeni mina yalabantu labangitshela ukuthi ngenze ngifike itovele impela noma wena ungathatha wena mthathi thatha konke mina ungishiya ngedwa ndawuthandaza ivele impendulo mine ndawuthandaza idawuthandaza tinyembethithandaza diwe bawuthandaza itovele impendulo noma kunjani mina ngithandaza ikuthandaza phansi kwenteke ndawuthandaza ivele impendulo hanezaba mina naletingina tinginamba lengide empilweni yami ndothandaza mina ivele impendulo angingeni mina yalaba. Anguvusele Samu, umvusele umbukelo weluhlelo. Imigwaco yethu ifunze into 10 sasiyihlolile sivuka ke sinayo inkungu etindzaweni letiphakeme kanjalo nemkhemedelo. Kungaba ukukhuthata nje emshayeli ukuthi asikhumbuleni ukuthi na ukucala umkhemedelo kuba ngilapho kuba ingoti kakhulu khona kuvuka bo oil kuvuke neludzaka emgwacweni. Siyabakhuthata ke bashayeli ukuthi litubane lapho umgwaco umandi khona asilehlise litubane kwende isiqiniseko sokuthi nekulandzelana kwetimodolo nako siyakwengweda kuze ukuthi sibe ngilabaphephile sisawusebenzisa umgwaco. Ngalokufishane esibuke emadolobha ethu sicala ngedolobha lelikhulu leMbabane tibane temgwaco ekhatsi nedolobha tiyasebenza na usuka lapha ehekeni laseNgwenya lapha e-traffic circle nje na ubuka yona ingwenya kunemaloli ke lapho lamele kungena khona egedeni. Siyabakhuthata ke bashayeli lapho bashayele ngalokukhulu ukucophelela njengoba bayawusebenzisa umvila longesekudla. Akhona ke amaphoyisa lapho kwenta isiqiniseko sokuthi sive siyawendlula ngalokuphephile. Kanjalo ke nalapha nawehlayena amalagwane umandi umgwaco nakhona siyakhuthata abashayeli litubane libe ngilelo leli yawo baphansi lapha endase edolobheni lakumathapha kuyahambeka sitaladi sethu ke lesisuka lapha kaNdlunganye ubheke khona bo Police Academy umgwaco long MR31 uyaphithitela bona abantu betinyawo. Siyakhuthata ke ukuthi bashayeli ababanake labo labahamba ngetinyawo nekwenta isiqiniseko nje ke even lonke bekunene ukuthi siyaniketana emathuba siyanakana kuze ukuthi sibe ngilabo labaphephile. Khathe edolobheni kaManzini tiyasebenza tibane na uphuma ubheka khona kuhelehele lapha emafuthi
210 umgwaqo solo usesandleni sabo labo labakhiwako. Siyabakhuthaza ke nalapho bashayeli ikakhulukazi labangena khona edolobheni lakaManzini njengoba sathi ukuthi linani letimotolo ngilelo lelisedulu nyalo ekuseni ukuthi awube kunena sikhumbuleni kushayela ngalokukhulu ukucophelela nekwenda isiqiniseko sokuthi ke siba nako phela kubeketela ikakhulukazi njengoba umgwaqo wethu etindzaweni letiningi ungavumi kokuthi ungayendlula lenye imotela. Siyabakhuthaza ke lapho bashayeli bekunene ukuthi nje ngeta isikhathi sakho utawusuka ekhaya wende isiqiniseko sokuthi utawendlula kuleya ndzawo ungatitholi sewubambeleleka. Kanjalo ke nalapha elibonjeni umgwaqo solo uyakhiwa na usuka lapha ngalonhlupheko ungena khona ekhatsi stegi noma ke usuka khona kulukhula ubheka eBig Bend. Asivete ke ukuthi kulona mgwaqo ingcenye yawo lo mgwaqo sovele unalo litiyela nokuke kusede imidwebo yaphansi. Siyabakhuthaza lapho bashayeli bekunene ukuthi asichubekeni phela sitinake leto timpawu letibekiwe kwesikhashana lekungophela ema-temporal signs la yawusilawula ukuthi singahamba kanjani ukuthi ke litubane lethu nakube umgwaqo uvuma uhambeka asende isiqiniseko ukuthi kuyaba litubane leligadzekile njengoba labo labasebena emgwaqweni baphithitela. Kanti lapha enshiselweni na usuka khona ubuya itule edolobheni lakaManzini uhamba nga-MR9 loyo mgwaqo loyo ubonakala unema-potholes lamanengi. Kungasiko kuphela lapho enshiselweni esifundeni sonke nje delive kuyabonakala ukuthi awu imigwaqo ayisiyo lesesimeni lesikahle. Siyakhuthaza ke kuwe mshayeli ukuthi yenda isiqiniseko ngaso sonke isikhathi ukuthi litubane lakho liyoba ngilelo leliyawenda ukuthi wendlule kuleto dithekabeto ngendlela liyawoba ngilelo lephephile. Kungaba ngiloko nje nyalo ekuseni nekukhuthaza ke bona abanikazi bemfuyo ukuthi awube kunene solo iyabonakala iyajangaza emigwaqweni yeliva. Sende isiqiniseko phela ukuthi ungumfuyi uyayinaka imfuyo yakho ngaso sonke isikhathi ihlala ikhona emehlweni wakho ukuze ukuthi labo labasebenzisa umgwaqo babe ngilabo labaphephile. Angikufisele ke ukusebenela okuhle endlini emsakato nelibandla lobambisene nalo nesive seMaswati sisawusebenzisa umgwaqo sisifisele indlela lenhle nalephephile. Siyabonga kakhulu. Malanga mahla siphinze sinivusele sinemukele tindzaba entefude esibili idalo lusuku solo sitetfula ngalo lwimi letfu lesiswati libito lami ngingisamkelisiwe ngwakakhoza kanti solo sehlelweni Kusile breakfast show ngomsombuluko. Umhlonishwa Ndvunankulu Ambrose Dlamini uthi uhulumende sothethe sinyathelo sokusonzelela yonke imisebenzi lemikhulu yelive kude ende siqinisekiso sekuthi ichubeka ngendlela yakhona kude kusitakale sive seMaswati. Kanti Ndvunankulu kuvetele kunawahlola kuchubeka komgwaqo losuka kaManzini uye eMbadlane. Emavikini lamathathu lengcine Ndvunankulu usukele umsebenzi wekuhlola imisebenzi lemkhulu yahulumende lechubekako eveni. Ndvunankulu uqale ngekuhlola umsebenzi weLusip 1 na 2 eSiphofaneni. Ngalesihlanu Ndvunankulu uhlole kwakhiwa komgwaqo lusuka kaManzini ulibhekise eMbadlane. Ndvunankulu uchazile ukuthi yini leseyende uhulumende yasukume ahlole ukuthi imisebenzi lemikhulu ichubeka kanjani eveni. Okulesikwendako le mandate lesinayo yekho ukuthi sibonakale singihulumende sinabo labantu lemisebenzi lemkhulu nje lesukumisiwe isukumiswe live yende lesona lesive lo mgwaqo nje lesandza kubona wende lesona lesive bekunenta usetshenziswa Maswati usetshenziswe nabantu bekuhamba kumcoka ke ukuthi uhulumende vele abonakale analabantu bekunene kubuka lemisebenzi lemkhulu vele sive asikugadze lokhu sitawuqhubeka vele sikwende kuyingcenye yale program lesinayo singihulumende ukuthi sitawuqhubeka vele sibe nabo bantu siqhube lemisebenzi siyibuke ukuthi ihamba njani ngoba yendelwe sona lesive ingwenyama ikwende konke yendela wona eMaswati. Lenza bake yemabhizinisi ukuthi kusendiwa yonke lemisebenzi ukuthi vele uma ubuka imithetho yakangwane bese ikhona nyalo nema policies nje ahulumende vele akubeka ngasobala ukuthi emabhizinisi latawubekwa embili noma ke anikedwe ipriority vele kutaba ngiyo emabhizinisi eMaswati la ka construction nje uma ubuka le act le establisha i-construction industry isho lokho nje siyajabula ke ukuthi cishe
business kule industry nje aka construction lama business lamakhulu nabanje bonyathi ma business ala Eswatini noma ngabe ka akhona lamanye ukhanzathana shareholding yangaphandle kodwa ke phinde kube khona i-local content kuleto tinkampani leto sengikhuluma nje nge-construction industry nala lamanye ke ma-industries nawo ukhanza ukuthi into lefanako siyakukhuthata vele sengihulumende ukuthi amabhizinisi eMaswati akhuthathwe asekelwe ikakhulu bosomabhizinisi labancane. Uhulumende uthi kusemgqomeni wakhe ukuthi yonke imisebenzi lemikhulu eveni isetshenzwe ngeMaswati. Kanike ilinganiselwa ku4 billion emalangeni imali ehlanyelwe nguhulumende netinkampani lezitimele ehlangothini lotakhiwo ngekusho kuluhlaka lwahulumende lokuvusa umnotho kulesikhathi se-COVID-19. Elishumi nesithupha imisebenzi phecelezi ama-projects lekubheka ukuthi yendiwe kanti-ke kutaqashwa eMaswati langu-2,191. Etinzabeni Eswatini TV ngingi-LinkedIn Gule ngisembabane. Utfolakale isidumbu selijaha lelinganiselwe eminyakeni lengama-35 sindada emfuleni imvubu enzaweni yasemvutshini ngephansi kwenkundla kalobamba ngekusa kwangelisondvo. Ngekusa kwangelisondvo sive sasemvutshini ngephansi kwenkundla yakalobamba sivuswe imibiko loshaqisa ligogo yekuthi kunesivumbu selijaha lesitfolakele sifakwe emfuleni imvubu futhi nelibloho nawucala nje kwenyuka malagwane nawuchamuka kamanzini. Nawufika umsakazo Eswatini TV lapho kwenteke khona lobucala uthole sive sakulendzawo siphume ngetinkani siyobuka ukuthi engabe akusiso isihlobo saso lesitfolakele. Ngesikhathi lo msakazo ufika lesivumbu besisandanda emantini kodwa emaphoyisa bese avele akhona lapho abese ayasenyula lesivumbu nesive sanikwa litfuba lekusibuka. Sivele besikhona silandvulile sathi asiladi lelijaha lelishonile kulendzawo. Umseshi kulelicala assistant superintendent Jabulani Madlopha uthi lelijaha latiwa ukuthi la kuphi kodwa luphenyo lusaqhubeka. Itholakala ke emanceba kushaywa ke seyifakwe emantini. Sibona lesigaba ukuthi sibi kakhulu bekunene nalabantu bemango abamati kulendzawo so siqhuba licala livuliwe ke kalobamba siyaqhuba neluphenyo. Sicela nje sikhona nabakhona bamatiko mhlambe bathi uthi umuntu lolahlekile bangamboni baxhumane namaphoyisa amashayelo omhlaba omkhosi. Lokungiyena atfolele isithumbu Vusidlamini uthi bekabenca insimbi yesihlanu ekseni ngesikhathi alandzela umkhonvo lapho bekuhudvula khona lelijaha uthi nakasolo alandzela ugcine afike emfuleni lapho afike watfola khona umufi. Nami ngithi ngibheka ngalabuka nangithi ngidlandleleni sengibona lapha ebadonside lapha emamdonsa khona nangithi ngiyalandzela ngaza ukuthi bamdumsele lapha emfuleni no bebamdonsa endleleni manje kuyabonakala lapha kakhulu khona bese kumbe bathi kusilwane nangithi ngiyafika lamakhanza ngomuntu ayish mina ngiladi nayitaka umuntu nadwatladi. Umsakati Eswatini TV ngesikhathi ufika lapho kwenteke khona lobucala unakile ukuthi umtimba wemufi wowude emanceba lakhomba ukuthi ugwaziwe kodwa emlonyeni nasemehlweni ukhombe ukuthi lelijaha ngathi lishayiwe. Nasiguculwa sithumbu semufi kubonakala imihuzuko emahlombe nasemlenteni sivele besikhona lapho kwenteke khona lobucala sisole ukuthi lemihuzuko uyitfole ngesikhathi bamdvonsa abayomlahla emfuleni lapho atfolakele khona. Etinzabeni Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla ngisemvutshini. Betempilo ebhange lengadi bavakashele isombo leSt Mary's kalobamba emkhankasweni walo lelitiko ekucela abantu ukuthi banikele ngengadi. Umhlenge ebhange lengadi Nhlanhla Nhlengethwa uthi ibajabulisile intshiseko lebazalwane labayitshengisile kunikela ngengadi yabo. Sesikhathi litiko letempilo lichuba lo mkhankaso bekuvakashela emasondvo ngenhloso yokukhuthata eMaswati ukuthi anikele ngengadi njengoba libhange lengadi labika ukuthi isidingo sayo ingadi sesikhulu. Umhlengi ebhange lengadi Nhlanhla Nhlengethwa uthi isimo sibucayi ebhange lengadi ikakhulu ngoba phambilini ingadi libhange belikhona kuyitfola kubantwana besikolwa ngaphambi kokuthi umhlaba uhlaselwe ngumkhuhlane iCovid-19. Uthi sebavakashele emasondvo lamaningi futhi bayajabula ngoba eMaswati ayababambisa. Sikhulu kakhulu isidingo phakathi ngoba tikolo nje solo tavala vele labe besikhona ukuthi sinikelise khona kakhulu inombolo lesetulu. So nyalo kwesolo kwatsinzeka lokho vele abantu basemakhaya so ilaba sinikelela vele bancane
so ingadi iba incane. Kepha-ke siyethemba ukuthi lokusebenzela lo mkhankaso kuyakhona ukuthi kusiphe kuvala ngakho ikhaya. Kanti bazalwane belisonto le-St Mary's Kalobamba bathi lokumcoka ukuthi bayade ukuthi khona impilo yemuntu labayisenzisako ngalokunikela. Ngingitiva ngingumflo ojabulile ukuthi ngiyakhona kusita labanye regarding ingadi, like I can save life for bantfu labanyenti labayidingile since mina ngizoyidonate namuhla. Sekwesithathu but bese ngikathe ngagcina. Yes. Fisa ngazuthi bangasitakala abantu ngokudonate ingadi. Nalabanye ngathi bangakhona ukudonate tositakala labanye abantu. Lokuthi live libe nengadi layanele kuyahambisana nemgomo wakamhlaba yentuthuko lekhonsako ikakhulu kati ligoli lesithathu leligcizelela ukuthi bonke abantu ababe ngilabaphilile. Edinzabeni kubika lungelele emakakula naphathizwe msibi Kalobamba. Sihlalo wenhlangano ephilani Maswati Lutho Dlamini wemukele amaklabishi la inkulungwane laningelwe ngumlimi wakafakuthe emvembili kana amaklabishi ethule esigodlweni ebuhleni ngemgcibelo kanzata umukeliswa labo labeswele. Emukela lo mnikelo wemaklabishi sihlalo waphilani Maswati Lutho Dlamini uthi atawuba lusito kulabo labatawemukeliswa wona ikakhulu kulesikhathi se-COVID-19 lapho bantfu beswele. Egameni lenhlangano yakaphilani Maswati, egameni lamhlekazi longena Sithumile, negameni labogogo nabomkhulu sinendvuna yalapha ebuhleni sithunywa ukuthi semukele lesipho lesingaka lesibuya kubakafakuthe. Ufakuthe amaklabishi lang-1000 atasibambisa kakhulu lokuhlupheka lesibhekene nako. Sicela uNkulunkulu ayindlondlobalise le business yenu ikakhulu kade ngoba siyeva nesikulima nini bantwana. Sibonelo lesihle lesi ukuthi nanishayinala nihlabe ngesigozwana inkosi ukuthi nayo ihambe yolekelela la kuhlushekwe khona. Siprofessor ukuthi inkampani yenu indlondlobale sisi uthengwe kakhulu. Shashale Maphotho Fakutse lowethulela maklabishi kuye sihlalo waphilani Maswati uthi nabo babalimi lena indlela lebabambisana ngayo nelive ekulweni ne-COVID-19. Sifunye ngibaba embulawa Fakutse ukuthi sitodonate emakhabishi kaphilani Maswati kulekelela kule coronavirus. Emakhabishi la 1000. Sihlalo waphilani Maswati uvetile ukuthi la maklabishi yatawuniketwa bogogo nabomkhulu nalabo labeswele. Waphinze wakhuthata nalabanye balimi ukuthi banikele kule nhlangano kutowusitakala sive lesinyendi. Edinzabeni kubika Phumaphi Msweli ebuhleni. Isikolo lesincane inzongomane sesemaphethelene kwaKhaligumbi lekufundzela tekupheka i-Consumer Science Lab. Kanti umphathi walesikolo Patience Dlamini uthi lesakhiwo sitawenyusa lizinga lekuphasa njengoba abafunzi sebatawukhona kufundzela egumbini lelinato tonke letimfanelo talesifundo. Kwakhiwa kwaleli gumbi lekupheka sekutawenta simo sibe ngcono esikolweni lesincane sasenzongomane njengoba abafunzi bebafundzela egumbini lelincane lelinesitofu sinye kanzi naso semalahle. Umphathi walesikolo Patience Dlamini ubonga inkhundla yasemaseyisini leyasukumela etulu ngesikhathi lesikolo asifaka sicelo salesakhiwo. Besikade siphekela eklasini. Le klasi kungenatitofu, kunesitofu sinye setinkhuni. Sase sesiyabhala ke sibhalele enkundleni ka-RDF basipha ke lesakhiwo lo sibonako. Nyalo sesihlaselwe na i-COVID. Sekutaba likhulu sombana guce phasi korobhe. Indvuna yenkhundla yasemaseyisini sisho sonke Khumalo itvumise thishela nhloko wasenzongomane kutsi tindzaba tentfutfuko utisukumela etulu. Safika sicelo basiphasisa sabuya saphasisa nanathi kwaqala umsebenzi. Kwathi noma sekumbiyo le foundation lo make vele elipiki nefosholo abese emseleni ama-case abekela yena uyasebenza. Thishela nhloko wasenzongomane Patience Dlamini uthi lo msebenzi walokwakhiwa kwaleli gumbi wasukunyiswa ngeminyaka wa-2019 enyangeni yengongoni kanti bekubhekeke ukuthi uphele ngenyanga yamabasa lonyaka kodwa ngenxa yokubhedvuka kwemkhuhlane i-COVID-19 lo msebenzi sotophela ngenyanga lesetulu. Edinzabeni kubika Sifiso Nxumalo nginasimuva Shongwe enzongomane.
Umphathi wenhlangano bosomabhizinisi kuleli business Eswatini nathi Dlamini somemetele ukuthi bonke bosomabhizinisi labafuna kususa imisebenzi lemikhulu letawuqala etinyangeni letisiphohlongo kuya kuleti lishumi nesiphohlongo abavele emahhovisini alenhlangano emafini. Dlamini usile misebenzi itawufaka ehlelweni lemisebenzi esehlelweni lahulumende lokuvusa umnotfo kulesikhathi live lisara nemkhuhlane i-COVID-19. Mhla ti-14 enyangeni lefile Ndvunankhulu Ambrose Mandvulo Dlamini omemetela luhlelo lwahulumende lokuvusa umnotfo lelungu-30 billion emalangeni. Lolu hlelo lokuvusa umnotfo luholwa tinkampani letitimele pheceleti private sector. Inhlangano yabosomabhizinisi kuleli business Eswatini ngulenye nayo leholwa lolu hlelo. Umphathi walenhlangano nathi Dlamini uthi sekuvuleke litfuba lekuthi bosomabhizinisi labafuna kususa imisebenzi lehambisana nalolu hlaka lwahulumende kuthi abavele kulenhlangano. Asibuthane onke ama-projects esicabanga ukuthi singawabutha implemented within 8 to 18 months kuthi atokhona kutontshintsha umnotho welive. Ngithi-ke ngiya-announce lokho ukuthi bonke labangivakonyana labanema-projects laphathekako la-bankable ngicela ningithinze sesivulile futhi sesiyawathatha more-projects. Naw ucabanga ukuthi lawo ma-projects lawo atawo lakhalive ngicela ungithinze. Nangabe lawo ma-projects akho adzinga imali i-financing musa kutakimi hambe ebhange emabhange onke lakakhona asayadla ukuthi senza lo msebenzi lo. Utasinaufika utawumangala takhange siba receptive bakukhulumisa thina sifuna ukurekhodela lama projects le sikumonitere ukuthi uhamba njani lapha kunemahibe khona kunekomiti lesayifakile uhulumende awukhokha lamahibe sekumele bekunene sicale sigijime ngoba lesikhathi siyahamba kanti lo msebenzi umcoke wakheni live. Lolu hlelo lwahulumende lokuvusa umnotfo wakuleli lubheke ukuthi lite nematfuba yemisebenzi langetulu kwa 40,000 lapha eveni etindzabeni te-Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla ngisembabane. Sive sasenzaweni yakanxusho ngaphansi kwenkundla yasentondozi sikhala singakashaywa kulandzela ukuthi lendzawo ide emandi lahlobile indvo labathi lukhuni kubo ngenxa yokuthi sekubhedvuka umkhuhlane i-COVID-19 lokwenta ukuthi kube madima ukuthi tekuhlandeka tibe sezingeni lelisetulu kulendzawo. Lite uhulumende awufaka umfutho lobonakalako ukuthuthukisa yonke imimango yakuleli ngekuthi tindzawo tibe nawo emandi lahlobile kepha letinye tindzawo tisenako kusalela emuva njengendzawo yakanxosho entondozi njengobe takhamuti kulendzawo atinawo emandi lahlobile intfo labathi iyabakhinyabeta kutemphilo kanye nasendzabeni yetentfutfuko. Mfana khona Dlamini longumthuthukisi kulendzawo uthi kungumanje sive sinatsa iticojeni labatimbela tona kanzi nakhona lamandi akasiwo nani lahlobile. Akasiwe manje lahlobile sinatha wona nemkhuhlane nje lana umsheko kungaba inkinga kakhulu ngoba impilo yethu ayikho nje endanganjani ekuphileni lokukahle. Sarandlela losakhamuti uthi nakaphelile emandi eticojeni bayaye bahambe indlela lenze seloku bayaluka emandi intfo lekhinyabeta inhlala kahle yabo kulendzawo. Singajabula kakhulu nathi nangabe ningasisita macondzana nalamanti ngoba na i-COVID nje ayidzingi ukuthi sidle imandi lamabi imandi angcolile mabi vele. Sibe sesikhulumisana nebucopho enkundleni yasentondozi Taki Dlamini kuva kutsi tabatini labatendako kusita lo mango wakanxosho kanti ubeke kanjena. Sikuvetile ku national disaster tindzaba tekwe ukuthi hana ingcinamba sithini la bantu batawucedwa i-COVID kanike ikakhulu kunetikhwama labo inhlanyelo fund na CFI bekazivakashela ufuna ukuchasa bona ufuna ukuchasa emaswati ekuthuthukiseni kite agriculture naye ke ingcinamba manje ngathi kude ekudla kuba inkinga kakhulu ke kule tibhitho labafuna ukuthi batilime bo backyard garden abakhoneka inhlobo kwenta ke lempilo ibe likhulu kakhulu. Umgomo wakamhlaba wetentuthuko sigaba sesithupha siyaveta ukuthi bantfu abawathole emali lahlobile nalanele lokuyintfo lehambisana nayo intuthuko. Umbiko uhlanganiswe ngizodwa Dlamini Nambonga Dube kanxosho ngaphansi kwenkundla yasentondozi.
Libandla lelibutha umthelo wabo mabonakude licela sive ukuthi sivele kuleli bandla kutobhadala umthelo wabo mabonakude kepha nasinedinkinga sive singakhona ukuthi sithinzane nanelibandla singanyamalali kude singadobhekana nengalo yemthetho ngalokusho lokuxhumanisa lesive nalelibandla aphumelele Dlamini. Nakuba live libhekene nemkhuhlane i-COVID-19 lokwende ukuthi kube nekushayeka emnothweni ngenxa yokuvalwa kwamabhizinisi lamanyendi nekuthi bantfu balahlekelwe imisebenzi, libandla lelibutha umthelo wabomabonakude licela sive ukuthi sentetaba tekuchumana nalo nome sibhadale wona umthelo ngekusebenzisa hamba mali, imali naletinye tindlela tebuchwephesha. Umchumanisi waleli bandla aphumelele Dlamini uyenaba. Silihovisi le TV license ke nathi asikasali ngaphandle kulokuthi nathi sibe affected njenge project lengiyo le responsible noma lengiyo le yanikwa lokuthi ayilandzelele imithelo yabo mabonakude. Siyabona ke kuletinsuku vele noma kuletinyanga imali atingeni kahle atisito leto letingena kahle ka TV license lokusho kona ukuthi imisebenzi nemabhizinisi kulabo labana mabonakude abakhoni kubhadala kahle. Umchumanisi uvetile ukuthi labo labasolo basimbatheka kubhadala lomthelo lidele libandla libakhulumisa sibatawubhekana nemthetho. Kusho ukuthi lawa ngemacala noma ngema cases noma ngema defaulters bekavele akhona. So bantu benkosi kube ngilabo lesitamako ngetinyanga ngelisuku sazama kona kubakhumbuta ukuthi imithelo yabo mabonakude bekunene asiyisukumele sichubeke sibhadale nathi ke silihovisi sazama nokucucutela sivete netindlela letimalula kokuthi wena wekunene sukuma phasi ude sikusayinise naku lesithi acknowledgement of debt lapho khona sikunika sikhashanyana ukuthi ungakhona kubhadala. Kodwa ke kukhona naba labanye ke labathe bona bavele bangatihluphi nje. Dlamini uvetile ukuthi leli bandla liyachubeka nekubopha abantu labasolo bahudvula tinyawo ngekungabhadali umthelo wabomabonakude njengoba ngamsombuluko kukhona labayovela enkantolo yamanje esimunye ngekwephula wona umthetho wekungabhadali umthelo. Umbiko uhlanganiswe ngizodwa Dlamini nambonga Dube eMbabane. Malanga mahle singade phethe asibuke tindzaba tetfu temidlalo. Timvula letine ngemandla ngetitfuba tasemini itolo tiphocelele ukuthi imiso imidlalo ye-tennis lebeyichubeka e-Olympia Africa Center kalobamba kanemidlalo imiso nasesigabeni sema-semi-finals. Imidlalo ye-tennis i-Acer Sports Academy Series ichubekile langeni layo lesibili lapho bekusele kudlalwe kusuka kuma-quarter finals kude kuyofika kumancamo. Le midlalo ke ledlalwa njalo ngenyanga beyihlukile ngekuthi beyifaka nemidlalo yabomake yokucala lebeyidlalwa ngekubhicana kwabomake nabobabe ema-mixed doubles. Ibenelisasasa lelikhulu ke njengoba abadlali baphume ngetinkhani kutongenela le midlalo kanti nabo abadlali batimisele ngekufana lokwende kwaba imidlalo lelikhuni sibili. Itheke isachubeka emidlalo kwachamuka lebeyina ngemandla imvula lephocelele ukuthi le midlalo igcine imisiwe. Nayimiswa ke le midlalo kuma-singles Derek Namanya lovikela lendzebe bese kamele Thando Bhembe ukuthi batholane kumancamo kanti kuma-mixed doubles khona bekusachubeka ema-semi-finals lapho khona Thulane Gina anakhona Khumalo bekatholana na-Hayden Lofla naSakhizwe Malenzisa kanti kulamanye ema-semi-finals bekunaThando Bhembe ahamba naTanzile Dlamini lebatholana naMasiza Ntshangase kanye na-Andiswa Dlamini. Labalungiselela le midlalo ye-Acer Sports Academy ke bona bathe le midlalo seyizoqhubeka ngemva kwemaviki lamabili njengalokho evikini lelitawu kunemidlalo yebantfana. Le midlalo ibheke ukuthi ichubeke khona kalobamba lapho kunaleti nkundla talo mdlalo khona. Lobekela umsakazo wa-Eswatini TV temidlalo ngiphathiswe Msibi akalobamba. Malanga lamahle sifika kanjalo ke maphethelweni ato tindzaba tefu lebetesibili kulolu suku lalomuhla ebese losindethela ngalo ulwimi letfu lesiswati lesikhathi samanje sawona nje just a little bit of a breakdown yato tindzaba tefu talomuhla nene. Embukeli sibonile umhlonishwani Vunankulu uyasho ukuthi sekutawucala nyalo uhulumende ukuthi avakashele onke ama projects la setshenzwa ikakhulu nguhulumende kutobonakala kahle ukuthi lawo ma projects achubeka kahle kanti kumhlonishwani Vunankulu ngicabanga ukuthi samuyinfo lemcoka kakhulu lweni sibonile ngaphambilini
kunema-projects athi uhulumende ufaka imali athi ama-projects ayacala but ukhanze ukuthi sewaphelele teni ngalokuthi mhlambe akulandzeleleki kahle ukhanze kuthi sekuthiwa kuneti imali letilahlekile ngicabanga ukuthi umhlonishwa Mvunankulu ungekusukumisa lo msebenzi lona ngumsebenzi lomcoka kakhulu. Kunjalo neni simbonile nemhlonishwa Mvunankulu emalangeni endlulile avakashela nakhona elubonjeni kuyobuka yona imisebenzi yahulumende leyendekako kuzama phela ukuthi neli sithi noma lo mkhuhlane iCovid-19 wenga kepha sikhanze ukuthi silive solomnotho live uyachubeka uba ngiloyo lo simamako neni sibonile ukuvuswa hlakala ngathinde iplan la hulumende lekuvusa wona umnotho lokhu umntwa kulesikhathi lesinene ukuthi vele onke lama projects ahulumende asele abuya abangilawo lethi sina atawuphela anake sona sive umgwaqo wambadlana namanzini sibonile sokunemalanga uqalile kubona umhlonishwa Mvunankulu asukuma aya kuyohlola lo mgwaqo lo siyathemba ukuthi masinyana utaba ngumgwaqo lo ngathi utawusheshe uphela kuliqiniso Samo usibonile lama ema projects lamaningi asetiko la economic planning ayaqalwa ukhanze ukuthi lawo ma projects lawo ayaqalwa ukhanze ukuthi lamanye ayaphela kephana nje wasapheli ngesikhathi ngicabanga ukuthi uhulumende kusukumisa lo msebenzi lona I think ukuthi kusebenzeke kakhulu kanti lenye indzaba samle siyibonile embukeli ekhaya indzaba yekutholakala kwesidumbu sendvotsa lapha enzaweni yasemvutshini ngaphansi kwenkundla kalobamba emfuleni endikuyabonakala embukela ukuthi shothi bekunekulwa lokukhona shothi mhlambe khona lebecatshanelwe kona umbutho wembube esamsolo uyasho ukuthi uma ngabe khona leseningaboni ngasolinye ngako noma ngabe mhlawumbe phela bekuyinto yebucala yekuganga velani nite kuwe emaphoyisa nitova ukuthi seningasidakala kanjani ngoba uhulumende akafuni kulahlekelwa ngisho nangimunye umphefumulo noma ngabe ngingayiphi indlela so nangabe khona la ningabonisani ngako khona kufanele ukuthi abantu bavele emaphoyiseni kubhlungu nele kubona ukuthi lapha even lizinga lengathini layo iviolence seliyakhula kakhulu lapha even siyabona ukuthi akwendeki nele kuphelelanga maybe emaphephandzabeni efu singaboni isigameko lapho khona ukuthi kunemuntu losabulawe kabhlungu kuvelile itindzabeni efunele ukuthi lo muntu bekadvonswa phasi uyabona ukuthi maybe khona la khambe kwangaviwana khona njengoba usho ukuthi umufu embubene sive wasicezelela ukuthi nangabe kukhona la singabonisani ngakhona ngazolinye khona asivele phela kuba asihlale phasi kukhulunywe kunokuthi ungadecide ukuthi uthathe impilo yomuntu kanti nye indzaba neli levelile ngiyo indzaba yekunikela ngayo ingadi belibhakele ingadi baveda ukuthi kulesikhathi lesi kune challenge lenkulu kakhulu kade ngalokuthi selo tikolo tavala ingadi lenengwe bavama ukuyitfola kubo bafunzi but nyalo tikolo setivaliwe but labanye neli bafunzi sebaqalile babuyele esikoleni siyathemba ukuthi batochubeka babe ngilabo ingadi laba ifuna kumgcokaneni ukuthi mina nawe sisukume sonikela ngayo ingadi kumcoka kakhulu ngicabanga ukuthi indzaba yekuthi live lishodelwe ingadi ngicabanga ukuthi imcoka kakhulu nanoma ngicabanga ukuthi nje kufanele vele ukuthi si highlight kakhulu siyikhulumise ngoba indzaba lenkulu lena tihlobo tethu tisesibhedlela wonke umuntu ufuna azame ukuthi anikele ngale ngadi simvile umhlonishwa DPM uke wavela nayasho vele kusosive ukuthi ingadi sekude kahle lapha even kanti kuyajabulisa ukuthi siyabona emasontweni ukuthi bayachubeka bayayinikela ingadi fune sichubeke vele siyinikele ingadi kude kutophila sihlobo sami kuphile sihlobo sakho phinze kuphile nesihlobo sembukele ekhaya kunjalo neli kumgcoka kakhulu ukuthi unikele ngengadi nalo kunyela kumgcokanele ukuthi sifundziseke phela ukuthi ngayo lengadi nangiyinikela nje ngisuke ngilosindisa impilo letinganani ngoba lo munye ngacaba ukuthi maybe ngisindisa impilo exactly mina ngithi isihlobo sami lesingigulelako ihlobo tami mina tonke ngasithi phephile at this moment kanti ngale ngadi yakho neli lephakethe leli bake baba khona la indlela tefteksakade basichaze ukuthi ngaleli phakethe lakho leli usindisa impilo tebamvu labanengi ngoba dinengi letimbo letikhishwa la kuleli phakethe lakho nje lengadi disindise bamvu labahlukahlukene usuke ungasindisi impilo yomuntu munye usuke usindisa impilo tebamvu labanyeni kumcoka kakhulu Samo ukunikela ngengadi vele ngicabanga ukuthi indzaba lekumele ihighlightwe kakhulu ngoba ithinza impilo tebantu labanengi sithi ihlobo sihlobene kakhulu la even lenye indzaba lesiyibonile embukeli indzaba yasomabhizinisi wasemvembili lonikelele iPhilani Maswati Charity Organization siyatimbukela ukuthi iPhilani Maswati kakhulu inakabogogo nabomkhulu ngicabanga ukuthi lo mnikelo lona utabalisito kakhulu ikakhulu kulesikhathi kubhedvuke umkhuhlane iCovid-19 bamfla abadzala nalabo labadzingile batawusitakala kakhulu kumcoka ukuthi bosomabhizinisi base bahle nabo baphonsa lije esivivaneni kusita sona sive kunjalo nele kumcoka kakhulu lokho ngoba sibonile kumkhuhlane iCovid-19 nendukuthi emaswati akhona kanjani kupha akhona kanjani kunikela sibonile emaswati asukuma lona ngisomabhizinisi ngikholwa ukuthi kukhona lo fika watomcela ukuthi boyitonikela wathatha sivuno sakhe yabona emaklabishi akangana thatha sivuno sakhe uthi mina asenginikele nami ngoba kulesikhathi lesi siyathingana nene labanye abantu bashayeke kakhulu wena mhlambe ushayeke kancane
umkhuhlane but labanye basheke kakhulu ngawo umkhuhlane lokumcwa ukuthi vele uwengcise sandla awudzingi ukuthi ube netimvo letiningi awudzingi ukuthi uze timvo takhe maybe digcwala ibhasi maybe utawubuka ukuthi lona yena unikele nga 1000 noma klabishi wena ungachambana nawo akhola sihlanu exactly nalawo akhola sihlanu ufike unikele ushintsha impilo yemumvu kanjalo kakhulu sami ngicabanga ukuthi kumcoka kanjalo asibambisa wona emakhoselive ekunakekeleni isive seMaswati. Kunjalo nelisimbole nemphathi wabo bosomabhizinisi lapha eveni ibusiness Eswatini akhuthata bona bosomabhizinisi solosibuka ukuthi umnotho welive phela nelisi uvusa kanjani isikhathi lesi sesayo iprivate sector bashithi isikhathi lesi private sector ukuthi basale baba on the lead ba leader live ukuthi umnotho welive sivusa kanjani njengebambu labanayo amabhizinisi lapha eveni laseSwatini uthi nangabe ninawo maybe emabhizinisi endifuna kwaqala maybe etinyangeni leti siphohlongo kuya etulu maybe leta sathinyanga siphohlongo kuya etulu ningavela kulo lelibandla ukuze phela ntongena kunahlakala uhulumende lalisukumisile nene lekuvusa umnotho welive. Ngiyajabulisa kakhulu samukuva ibusiness Eswatini ibida bosomabhizinisi ukuthi abete bete kuyo batokusho ukuthi nawe amabhizinisi abo labafise kuwenda ikakhulu bangasaleli ngaphandle ikakhulu kulolihlakala uhulumende lekuvusa umnotho njengoba usho sami ukuthi le post COVID-19 recovery plan uthi uhulumende ufuna ukuthi nase kwenza umkhuhlane iCovid-19 live la kangwane lichubeke umnotho uthuthuke njengoba umnotho ushayeke kakhulu ushayeke futhi idinzawo tonke kunjalo neli lokumcwa ukuthi nyalo basho nabo bosomabhizinisi ukuthi kulesikhathi lesi noma le business lobo uthi uyayena nelo uyayibona ukuthi ngathi seyangifailela discover lokunye phela ukuthi kulesikhathi lesi yini mina lengayisukumisa ngisomabhizinisi ushide ukuthi emabhange ayadi ngathi ayadi ukuthi sengibosomabhizinisi kulesikhathi lesi simengeti inyawo sifuna kuvusa wona umnotho welive batavele bakwamukele ngetandla totimbili ebhange nawufuna sona ucela lisithi ngifuna kucala na ibusiness yami le kanje uyabona sami ukuthi le plan la hulumende leli njengoba basho hulumende ukuthi kude lafuna kumshiyela ngaphandle kuyacaca nje nasaqalile abida bosomabhizinisi siyathemba ukuthi batawusukuma bashakutele baye khona ka business Eswatini kanti lenye indzaba mbukeli lesiyibonile indzaba yalapha kancosho ngaphansi kwenkundla yasendondozi sive sakhona lapho khona sikhala ngekuthi side kahle eMandi siyati samukuthi uhulumende wenda konke lokusemandleni iqinisekisa ukuthi etindzawo talapha kangwane tinawo eMandi kepha ke kusekhona tindzawo letide vele kahle eMandi but kuselihlelweni lakhe uhulumende ukuthi amikise eMandi kuso sive kunjalo nelikusihlelweni lakhe uhulumende ubhlungu kubona lesive neli njengoba basho kulesikhathi lesinyalo singawona eMandi lahlandekile nawuthi uyabuka nje leti copho leti banathisana nayo imfuyo imbo lebhlungu kakhulu noma ashito ukuthi siyathemba ukuthi ibandla leliphunga tehlakalo naye uhulumende welive laseSwatini utawubabonene la ukuthi engabe vele bangakhona ukuthi basitakale kanjani kulesikhathi lesi kuzoba tokhona kufola wona eMandi lahlandekile. Simbonile samu uhulumende aya etikolweni lapha afike khona nga micro projects wenda ema surveys lapho khona buka ukuthi eMandi angatholakala kanjani lokusho ukuthi uyasho uhulumende ukuthi vele kusehlelweni ukuthi agubhe ama boreholes alethele imiphakathi imimango alethele ngisho tikolwa eMandi siyathi sami ukuthi tikolwa setivuliwe nyalo tikolwa tidzinga eMandi so uhulumende ngiyakhumbula nje ukuthi micro projects ngazothi beku11 tikolo latibukile ukuthi utatfakela wona ema boreholes kunjani ngana namahle besibreaka tona tindzaba tefu nje telangala lomuhla lesikhatsi manje savele siya khona editolo nasibya nabo baka TV license Kusile. Good morning. Sinibusele Maswati lamahle kanye nabo bonke bazalwane eveni laseSwatini. Igama lami ngingayandazwane Health Promotions Officer walohlelo lolushasha lolubitwa ngekuthi yi-Faith and Community Initiative kafishane FCI. Njengoba sisho soke sikhuluma ngokusebenzisana nebandla bafundisi nisho njalo namabandla anebantu akhiwa abantu lebafikayo lebangela lamaswati lesikhuluma ngawo ngikuyindlela nje kuba ngiyona leyo platform lenye lekubonakala ukuthi singayisebenzisa kwabonakala even then singayisebenzisa ukuthi sikhone ukuthi sifike kubo bonke abantu ikakhulu lubuke ukuthi bantu basitakale kwekucala enzabeni ukuthi
kwanze umsebenzi wokuvikela igciwane le-HIV la kaNgwane. But labantu bebathi disclosure bona bathi sho bona sibanjani baphathekile bathandazelwe labo bantu labo nabativa bangcono bebasithatha hayi ngitiva sengiphilile mina asizange ngisho kanye ndakunika nje good example sibatshela sabayekela amaphilisi. Namhla ke ngithe ukuthi ukuthatha indvodza into ukuthatha babe ukuthi asade isimo sakhe sengadi kumcoka ukuthi usade isimo sengadi ukuze utokhombisa luthando lonalo emndenini wakho utokhombisa luthando lonalo nasemphakathini. Maswati lamahle siphinze sinemukele ehlelweni sesivele sinaye Mordecai Donga lobuya ebandleni lelikoleka umthelo wayo iTV license sikuvusele Donga sikwemukele ehlelweni. Ngivusele umukele ekhaya. Lamhla sikhulumisa tindzaba te-TV license sicale nje ngekuyendlalela sitshela umbukeli ukuthi kumgcoka ngani ukuthi mina ngingumbukeli ngibhadale yona i-TV license. Okay, asibonge Simphiwe. I think kumgcoka kakhulu ukuthi everybody should pay for their TV license because it is our legal right as citizens of the country. So the Television Authority Act of 1983 states that every person who is in possession of a television device must be in possession of a validly issued license. So it's a legal right. So kumgcoka nje because one will be playing his part as a law-abiding citizen to pay for his television license, apart from the fact that if you don't pay, you're also committing an offense. Yes. Kuyevakala Donga umbukele ekhaya ngatibuta ukuthi engabe i-TV license ngiyibhadala njani ngiyibhadala kuphi. Okay. Sinama pay points lamanengi which includes a point of entry. For example, when you buy a TV from Haifa Corp, OK Furnitures, Kumana, Variety Center, and every shop that sells television device is charged to also sell a TV license. So mawitenga nje le TV be it leskutukutu or a decoder, you must ensure that you buy or you also buy a television license. And further, there are other pay point centers such as our partners, Eswatini Post and Eswatini Post Office. People can just go there and pay for their television licenses. And the Nedbank Bank, we also have people can also come to our offices and pay, or walk into the station, the Television Authority station, to pay for their television licenses. Kevakala Donga ngiyeva ukuthi uyabala tindzawo letiningi tekubhadala i-TV license engabe inzima ledlalwa ama retailers ekubhadaleni i-TV license ingakanani. Okay, ama retailers banenzima lenkulu which they have to play in as far as the TV licensing cycle is concerned. Mawibuka nje le cycle, it starts with the retailers upon receipt or ordering a television device. Okay? So once the television device lands into a retailer's shop, the next point or contact person is the person who buys. So that cycle starts with the retailer. He orders the television device, he's licensed himself. And then from there, the individual who buys the television set has to pay, also buy a television license from the retailer. Now, if the retailers don't sell television licenses upon selling television devices, the cycle is broken. As a result, we, as the television license project, would then have to hunt for that person who would have gotten the TV, thus making the process cumbersome and very expensive. So the retailers play a key role in the licensing cycle. Nike naba nayo yini mhlambi imibiko lenitfola ukuthi naku mina sengithengile i-TV ngingumbukele ekhaya kepha na angikakanikwa mina ukuthi kufune ngibhadale i-TV license ngifike nje esitolo ngathatha i-TV ngaphuma ngahamba nganganikwa le ukuthi kufanele ngibhadale.
siba nayo lembiko enjalo miningi. Actually most retailers, I'm not talking about the big five. The big five, I'm talking about those well-established retailers. You talk of Hypercorp, you talk of OK, you talk of Bears and other retailers. They do sell, television licenses and television devices. However, small retailers, they are giving us serious problems in the sense that they just sell television devices and tell the buyer to find ways of going to pay for their television licenses. So that on its own is a breach of the license conditions that we give to the retailer. Every retailer before they start trading in television devices, for they apply. Excuse me, they are supposed to apply for a trading license. So a trading license has got conditions attached therein, which every retailer is supposed to comply with. So we've received quite a lot of complaints from the individuals who buy a television device. They say, no, look, I bought this television device, for example, at Kumana, and then the staff at Kumana told me that I'm not supposed to pay for a television license fee. I must go to the post office. That's in breach of the television license regulation, conditions that are attached in the certificate. Mina ke sengithengile iTV nganganiketwa le certificate. Sekwendekani ke kimi ngeke ngenda njani ke emva kwaloko sengifikile nithi angibhadale le TV license ngitele certificate sengenda njani ngoba abakanginiki le lapho khona bengiye khona. Okay. I think this is part of our advocacy drive to try ukuthi sifundise umuntu wonke lone television device. If you are in possession of a television device, our law puts an obligation to take an initiative. So it is upon you now as an individual to then say, I'm in possession of this device, let me just go and pay for the license. So it's not a defense, should you be dragged into a court of law. It won't be a defense that the retailer who sold this television device to me did not sell a license to me. That won't be a device. That won't be a defense, because you will be the one who will be found in possession of a television device without a license. Ngabe nisaqalile nje lo mkhankaso mhlambe ukufundisa abantu nekutshela abantu ukuthi babhadale yona iTV license, engabe injani le reception bayeva yini abantu ukuthi nithini? Okay. Ngibona kwami, I think bayeva. Whoever hasn't paid a television for his television license fee right now and is in possession of a television device, they just don't want. That is our view. Ngoba everyone now knows that should I be in possession of a television set or a television device such as a decoder, I'm supposed to be having a television license. So lo mkhankaso siuqale 2017 around about let me just say November, where we engaged into a very robust advocacy drive, the KBS being one of them, to try and educate nje sifundise abantu sihambile futhi lasemakhaya, there's no corner that we haven't gone to try and teach people about television license fee. Apart from the information that we give, we also run some competitions, which competitions are meant to entice those in possession of television devices. Wow. Yes. So umbukele ekhaya ima questions lengengaweva nje ukuthi ngidayibhadalelani mina la Eswatini TV license ngoba Eswatini TV angimbukeli. Usichazele nje umbukele ekhaya donga ukuthi na ubhadala iTV license usuku ubhadala ini? Ubhadalela ini? TV license fee payment njengoba ngishito ekuqaleni, it's paid for by a person in possession of a television device because that person is charged by the law to pay. Okay, so there's no contract
upon payment of a TV license fee, there's not contract that one would have gotten into between himself and Eswatini TV. You know, paying for your TV license, it's not really a contractual, you know, arrangement between you and Eswatini TV, but it's a requirement for every citizen to pay for a TV license. So the fact that you don't watch television, Eswatini TV, does not then act as a bar for you not to pay for a TV license. What you're paying for, there's what is called electromagnetic frequencies, which electromagnetic frequencies are an asset of the state. If somebody wants to fly through Eswatini, you have to pay for the use of the airspace. The electromagnetic frequencies allow you to receive television signal. Without those electromagnetic frequencies, you can't access. I think this should be a discussion for another day, where we also call maybe the Ministry of ICT to bring a representative to actually try and buttress this point the more. But one, paying for TV license fees, really, it's an obligation. It does not stem from a contractual arrangement between himself and Eswatini TV. So whether you watch Eswatini TV or you don't, but you are in possession of a television device, you just have to pay. If you don't pay, and of course our officers find out that you are in possession of a television device, it's unfortunate you'll be prosecuted. Engabe ngibhadala malini donke ngibhadala imali lengakanani? Okay. I-television set, let's go to good. It's 180 per year, 180 emalangeni per year. And the licensing year iqala mhlaka 1 January, iphele mhlaka 31 December. So our TV licensing year it's 12 months from January to December. So if you're paying, for example, if you come to pay in March, that means so badly late, and then a penalty is charged, a 50% penalty is charged, and that 50%, it's not our doing, but it's in terms of the law, that any person who pays a TV license late will pay an additional 50% penalty from the amount that is owing from date of default to date of payment. Yes. Kuyevakala donga ngeva ukuthi ngathi bese nangabe singasabhadali ingalo yemthetho bese seyasibamba ukuthi ngicela manje sicale la kutheni nje before sifike lapho nisuke senendeni ninginikile yini mini chance mhlambe ukuthi ngibone lokuthi ngirong kuphi. Wonke nje umuntu simnikile chance ubana abhadalele mabona ukuthi wakhe. Everybody. There's no one who has not been given a chance. Actually, almost every person who is in possession of a television device, right now they are operating under what we call a leniency period. So if mawuse khaya ungakabhadali mabona kude wakho, this is a leniency period, you know. You should just rise up and come and pay. Ngoba if our officer calls you, that's an expense. If our inspector comes to your home, that's also an expense, and finds you in possession of a television device without a license, it's unfortunate we'll prosecute. But unfortunately, what we do rather before prosecuting is we engage you. We try and make you sign what we call acknowledgement of debts. You know, where we agree on terms. Okay, you can pay, you know, your outstanding debt within a period of 2 months, or within a period of 3 days, or within a period of 3 months, depending on the assessment that our officer would have done. So everybody's got a chance. Ngicela kuva donga ukuthi i-TV yami ngithenge mhlawumbe 2 years ago, niyafika nini lamuhla nithi ngibhadala i-TV license, ngidawubhadalela yonke leminyaka noma sengidawucala kulona lese ningithanze ngawo. Mawuthenge i-TV yakho 2 years ago, wahlala nje ekhaya without a license, kusho ukuthi you are owing. So umama officers fika ekhaya kakho, when they inspect, they are certain when did you buy the television device. But what we have noticed that most people lie. So we've got a way of checking when did this device land into the country. We check again which shop or which retailer sold this. We can trace it up to the retailer and then up to the day you took it from the shop. So masses charge again the license fees. We charge from the years you have been in default and the current year.
Yes. Ngabe sayinjani reception la khaya nanifika nje lamakhaya mhlambe nithi ngifuna ngena ngifuna kubona iTV injani le reception bayanemukela abamvu? Bayasemukela abantu. You know, of course there is just maybe one or two labanye nje who are very hostile. You know, labanye they've even set dogs on our teams, you know. So our inspectors are operating under very harsh and stressful conditions. But ngithanda kubonga nje labasemakhaya labanye abakhonile ukusupporta, you know. When they see our inspectors, they welcome them very well and allow them to do the inspections. So and then there are those that of course, as I've already said, they are hostile, and we call upon them not to be hostile. It is within our prerogative to invoke, you know, Section 7 of the regulations, which says that we can approach the court for an order to inspect or for a search warrant. But we don't want to go there. So what our inspectors do is, if you're hostile, they come back to our office, we write you a letter, and then some people have then understood and allowed our inspectors in. So tikati indzaba temthetho dongala nasivile ukuthi sekukhona laba banjiwe ngabe ungathi nje laba banjiwe usitshele ukuthi bangakhi nekuthi umthetho bese uthini nangabe sengalile mhlambe kubhadala noma sengimikise enkantolo. Okay. Banengi laba banjiwe banengi kakhulu. You know, I think from the list of people that we have in our database, 70% of people are not complying. So what our team is doing is we've compiled a data's list, and that data's list is shocking, you know. I think laban bafuna kulandelela every time. They want you to make follow-ups every now and then, and some of them, they become very hostile. So what we've done is we've grouped our people into those who are able to pay and willing to pay. Those ones, we don't take them to court, okay? And then there are also those who are willing to pay but unable to pay due to circumstances that are beyond their control. What we do as a team is we get into some payment terms. And then you find that there are those that are able to pay, but just unwilling to pay. So those are the people that we drag to court. Moreover, if you don't do that, and then you are allowing people not to, you're allowing people to disregard the law. So ours is, we have taken sort of a regulatory position in the sense that we're enforcing the Swaziland Television Authority Act. And the Swaziland Television Authority Act says that we have to make sure that those who are in possession of the device and are not paying are then prosecuted. That's in terms of Section 23 of the Act. And if, for example, you are found guilty, you'll be sentenced to 5 months imprisonment or to a fine. Rather, you'll be sentenced to 6 months imprisonment or to a fine, not exceeding 500 emalangeni, or both a fine and a sentence. Sithini sive seMaswati ngiyokhuluma ngekuthi 70% walaba lenabo ukhanza ukuthi vele aba comply bayaye banabakhulumisana nani bathi yini lengingaye ukuthi babhadale le TV license. But station is bonus MacGyver. Why should we pay for a television license whilst we're watching MacGyver? 1, 2. Why should we pay for television license whilst the reception is poor? But so what we've done is khulumisana in the station. Sibanike lama challenges which our clients are facing. And the station has acted amazingly. I think if you can notice, we've got very amazing content. You know, when I got in here, I saw another amazing initiative on KBS. I was like, wow. So I think the station is responding very positively to the concerns that have been raised by our people. And compared to last year, I think the numbers are coming up. People know the issue of television license fee payment. It can only get better. That's what we wish. You know, unfortunately, COVID-19, you know, created a sort of a boundary from and stopped our momentum. You know, we should be far by now. So our people, they are responding very well, and I think this time next year we'll be talking a very different story. Yes. Uteka indzaba yokuthi bathi umsakazo ubakhombisa MacGyver engabe
kumcoka kanganani ushito ukuthi kumcoka sibabhadale le TV license but lo mnye utawudibuda kuthi mina vele nangibhadala le TV license yami yendani le mali yami yapi ongasichazela nje Donga kabanti lapho kusile mali isebendaphi isitani. Okay, I wouldn't really know, you know, ukuthi le mali isebendani or isitani, but from my own assessment I think le mali ye TV license yasita kakhulu in the sense that you should be one who's been to television authority last year and then come this year to see the changes that have taken place. You should also be the one who used to watch Eswatini TV in 2017 and are still watching it now. You can see the changes that have taken place, and for me, I should just give courtesy to our viewers at home. Babukele khaya and nalabo laba bhatala mabonakude wabo. The station has improved, you know, amazingly. Our programs have improved amazingly, and of course, without television license fee, the station cannot do well. You know, umbono wami. And then how it is being used, I think that one again, it can be a discussion for another day where we call, you know, Eswatini TV to then tell us how they use it. But from my own assessment, the station is putting the money into good use. Really, the station has changed. Our programs has changed, and we've got amazing staff around. You know, and that's my view. Yes. Donga ni ayikhulumisa indzaba ye TV license kubhadala kwayo engabe nikhone kanganani kufinyelela nasetindzaweni letile emakhaya ukuthi nathi nje sibale ekhashane nikhone ukusitshela ukuthi asibhadale i TV license senihambe kanganani kulolu hlelo lweni? Sikhambe kakhulu. I think sikhambe almost yonke indawo yabona. The remotest of places, I think we've been there. Of course, there could be other places where we haven't visited, but we've tried at all costs. You know, we've engaged with umphakathi and they've given us the platforms to talk almost everywhere, be it in Kusile, be it in Lubombo, be it in every part of the country. We've gone there and we've told them about TV license fee payment, and they understand. Yeah. Sephetha nje Donga ngabe ungathini ukukhuthata wona eMaswati kuthi aqhubeke nekubhadala yona i-TV license? Okay. Ngicela, may I remind the viewers at home that let us pay for our television license fees and enhance the industry. The industry is a big industry. It's not only the television industry. Every industry that's in the country depends on your TV license fees paid. Why? Because every industry needs to advertise. You know, we need to get into the international world through the station. We need to get into every corner of the world through the television authority station. And your TV license fee payment is very key for this. So my invite to you is pay yours and enhance the industry. Thank you. Sibonga kakhulu Donga kuba nathi ehlelweni. Ngiyabonga. Maswati lamahle besihlelisane naye Mordecai Donga lobuya ka TV license lobeka sikhumbuta kabanti ngebumcoka bekuthi sibhadale ma TV license ethu kulesikhathi Maswati lamahle sitawuya editolo sibuye silephethe lihlelo. At this point, you shouldn't feel as if you do not have it. You have it for sure. Find something you like doing. Yeah. Say invest in yourself. I am your host, Tianza Dlamini, and you're watching Fame Unfiltered. Good night and God bless.
mana namahle besleselona luhlelo Kusile breakfast show ngawo umsombuluko siyasemba sinthokote kakhulu ukuhlalisana nathi lapho khona Sanziso amathebula neli bekachaza kona ukuthi uyayicela yona isupport yaso sive semaswati kakhulu kati on Saturday lapho khona taba sethulela lona liplate lakhe lesibili. Siyethemba ukuthi emaswati atamesekela kakhulu Sanziso kanti sivile nalobuya khona ka TV license mode ekhayidonga stila kabandi ukuthi kumcoka kanganani maswati lamahle ukuthi sibhadale I TV license mbukeli ube nelisuku loluhle asiphinze sihlangane kusasa ngensimbi yesithupha usale kahle.